Hallo Freund, Hut Abend beginnen wir mighty etwas ernsterim. Einseit voller Krankheit, Strafen und einfache Messen. Wir wurden erkenden, wie das Leben im Mittelalter wirklich war. Vergist die Bergen und tapferen Ritter, die Juken filmen aufgesieht wurden. Die Wahrheit ist, hittet damals wahrscheinlich nicht einmal einen Tag überlet. Aber bever wir an zu bekämen machen, denkt bit deren. Das Video zu liken und zu abonnieren, aber nur, wenn Juke das, was ich higher Teil, wirklich gefällt. Tilt mir auudem in den Kommentaren Mikey, van wo aus zuschaut und wie spät dies bei Juke ist. Es ist immer interessant zu wissen, aus verschiedenen Teilen der Welt zuschaut. Dinnen Sie jetzt das Licht, schalten Sie vielleicht einen Ventilator ein, an den Hintergrund ein sanftiger Gush zu ersuchen, und lassen Sie uns gemeinsam langsam in das Abentur dieser Nacht eintauchen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gerade in Jar in 1500 Augen geöffnet. Die gut Nachricht? Du lebst. Die schlecht Nachricht? Die Fleisch. Dein Bett ist ein halb verrotteter Strohhaufen voller Kaffer und alter Hirest. Es riecht wie der Boden einer Scheune. Und das ist verständlich, denn wir 3 Monaten war es noch still einer Scheune. Es gibt keine Weich Matratz, keine Kissen und schon gar keine Shitbettwusch. Nur ein Waldeck, die seit dem letzten Winter nicht gewaschen wurden und sich aufgrund des vielen Schmutzes, den sie angesammelt hat, jet so schwer anfühlt wie ein klein Ka. Du pfeffnest die Augen, als in der Fernlot die Kirchenglock lutet. Das ist die mittelalterliche Version eines Weckers, nur viel lauter und nicht gerade sanft. Dein Zuhaus ist ein klein Holzhut mit einem einzigen Raum, ohne Fenster und sehr schlichtem Design. In der Dean Family, Dean Tier und sogar die Insekten zusammenleben, der Jerek? Oh, es ist ein Mischung aus vielen starken Geriken. Ein Mischung aus altem Bier, menschlichem Schweiß, Siege und etwas von dem man hofft, dass es kein Schimmel ist, obwohl man tief im Inneren weiß, dass es wahrscheinlich Schimmel ist. Schon kurzen nie zugem Duft, gibt es noch nicht, und selbst wenn ich sie gigi, würden sie einfach auf dem Lemmboden schmelzen. Du versichst, dich zu strecken, hörst aber schnell auf, weil die Luft eiskalt ist und den Gelenk steif und wund sind. Du bist erst 22 Jahre alt, aber im Mittelalter galt das schon als mittleres Alter. Den Rücken matcht Gergusch wie ein Altoholster. Die sich pfeffnet, und den nie nacken, als were gemmen die in Sackstein schucken. Selbst das Aufstehen ist riskant. Der Boden ist in tweeder nass vom Regen der letzten Nacht, der durch das Strohdach getropft ist, oder trocken, aber verkrustet von etwas, das Hund den Nachbarn hinterlassen hat. So oder so, den nackten Fuß in nun Teil dieser kleinen, chaotischen Welt, und Privatsphäre, die gibt es nicht. Den ganz Family und vielleicht sogar ein Cousin, der nie ausgegangen ist, watchen direkt neben dir auf. Es gibt keine Schlafzimmer, keine Verhänge, keine ruhigen Momente allein. Alles wird geteilt. Willkommen zu einem Morgen im mittelalterlichen Europa, wo sie nie wirklich allein sind, denn klein Kaffer, Muse und etwa der Menschen sind immer in der Nähe. Und so beginnt der Tag erst richtig, von nun und wird nur noch schwieriger. Du hast es endlich geschafft, aus deinen juckenden Heuhaufen zu kriegen, Gott gemacht. Aber jetzt meldet sich dein Körper und sagt dir, dass du dringend auf die Toilette musst. Nicht lies, sondern dringend. Dann wirst du modern Badezimmer wirklich vermissen. Es gibt keine Toilette, keinen Sitz, kein Toilettenpapier, keine Spalten und nicht einmal einen Pampel, der traurig in der Eck steht. In wir sind. Jahrhundert Warger Gang zur Toilette keine einfach aufgab, aber eine Abentur, manchmal sogar etwas, das anders sein konnte. Wenn man arm war das Badezimmer wahrscheinlich nur ein Holzheimer hinter dem Haus.
Und der were schon Vol, while Onkel Wolfston gestern Abend schlecht Ruben gegessen hat. Der Jarek is so schlimm, dass man umstig worden kan't. Man heilt den Atemen, erledigt schnell, was utunist und dan. Und das ist die Berechung. Man schuttet das Zug auf die Strage. Ja, genau auf die Strage, auf der die Lut gehen. Man soll so etwas wie Gartelou. Ruffen, bever man is aus dem Fenster schuttet. Das kommt aus dem Altfranzischen und bedeutet Vorsicht unten. Aber ehrlich gesagt, die Lut bugen sich fast nicht schnell genug. Die Stragen mittelalterlicher steht gleichen offenen Flossen voller schmutzigem Wasser, Tierkat, menschlichen Exkrementen und seltsamen Flüssigkeiten, aber die man lieber nicht so viel nachdenken möchte. Wenn sie das Glück haben, an einem Ort mit fettlichen Toiletten zu leben, dann ist das gut so. Dort sitzen sie direkt neben Fremden in einem hölzernen Toilettenhauschen, wo Privats für ein Traum ist an Frischluftfeld. Sie können versichern, eingesprochen zu fangen, aber seien sie vorsichtig, 18 sie nicht zu tief, Toilettenpapier? Davon hatten die Menschen im Mittelalter noch nie gehört. Die meisten benutzten Stroh, Blätter, Stoffetzen, Moosoder. Wenn sie es besonders schick fanden, ein bisschen Wall. Manchmal benutzten sie gar nichts. Vielleicht was es deshalb damals nicht so beliebt. Anderen die Hand zu schütteln. Und was, wenn man in einer Burg lebt? Dort wird es das sicher besser, oder? Naja, irgendwie schon. In einer Burg gab es oft ein sogenannte Garderobe. Das war einfach ein Loch in der Wand, durch das die Exkremente direkt in den Burggraben fielen. Klingt clever, aber auch feind wussten davon. Manchmal kletterten Angreifer sogar durch dies Lacker, sich in die Burg zu schleichen. Stellen sie sich das Vio, Gemmenbricht durch das Badezimmer ein. Ob einfacher Bauer oder mächtiger Baron, im Mittelalter war die Benutzung der Toilette immer etwas peinlich. Es war kalt. Man hat keine Privatsphäre. Es war manchmal gefgrich und immer sehr unangenehm. Ein kleiner Ausrutscher auf den nassen Steinwegen, und man konnte mit dem Gesicht voran in den Dreck anderer Lut fallen, und wissen Sie was? Sie haben sich noch nicht einmal die Jane gepetzt. Aber darüber sprechen wir später. Du hast das Toilettenabenter Geschäft. Du hast der bestens ein Belohnung verdient, oder? Vielleicht ein schönes Frühstück. Etwas Warmes und Leckers? Entschuldigung. Wir leben im mittelalterlichen Europa. Nichts higher ist gemütlich oder beruhigend. Frühstück, wenn man es überhaupt so nennen kann, war nichts, worauf sich die Lut freuten. Es gab keine fluffigen Pfannkuchen, keine Kaffeemaschinen mit friedlichen Gerguschen und schon gar keinen Avocado-Toast. Man setzt sich hin oder hockt sich nebens Feuer, mit einer Holschüssel gefüllt mit etwas, das aussieht, als wär es von einem schlammigen Stiefel abgekratzt worden. Das ist die tägliche Mahlzeit, Pottage. Pottage ist ein dicker, klumpiger Eintopf aus allem, was man finden kann. Getreide, Resultmes wie Ruben, und mit etwas Glück auch ein paar Bohnen. Der Topf mit Pottage bleibt tagling oder sogar wochenlang auf dem Feuer. Ein neue Essensrest werden einfach darüber gestreut. Es ist kein richtiges Rezept, sondern eher ein fortlaufendes Experiment, das man essen kann. Neben deiner Schüssel liegt ein Stück Brot, so hart, dass es wahrscheinlich einen Pfeil aufhalten kann. Es besteht aus grobem Roggen oder Gerstenmehl, manchmal vermischt mit zu Mehl, Gemmeln und Eicheln oder anderen unwindlichen Zutaten. Den feins Weibrot konnten sich nur die Reichenlichsten. Dieses Brot ist wieder weich noches Art. Man schneidet es nicht, man ringt damit. Und was ist mit Grunken? None. Sie trinken keinen Orangensaft oder einen leckeren Hafermilchlatte. Stattdessen Bier. Ja, Bier, solches morgens. Warum? Weil das Wasser voller Keim und winziger Lebewesen ist, die sie sehr krank machen können.
Deshalb tranken Dimension duns Bier might wenig Alkohol, aber Gerard Jenig, is sickerer als Wasser zu machen. Soger kinder tranken ease. Niemand were begeistert, aber zumindest starb man nicht daran. Nicht sofort. Du wunsch dir zum Frühstück etwas Fleisch oder Käse? Trum weiter. Solch Leckerien Gabis nur Sonntags oder bei großen Heiligen feiern. Und selbst dann nur, wenn der Landischer großzügig war. Die meisten Bauern essen nicht oft Fleisch. Vielleicht nur ein paar Mal im Jahr. Und frisches Obst? Nur wenn es richtigen Gerecht wuchst und nicht bereit zu wen verarbeitet wurde. En Guers sollt man erst gar nicht denken, wenn man zur königlichen Familie gehört. Ein bisschen Pfeffer kostet mehr, als man in einem ganzen Monat verdient. Salz ist so kostbar, dass es unter Verschluss gehalten werden muss. Also kost du den grobes Brot, trinkst den mittelalterliches Bier unversichst. Nicht an die Rat zu denken, die im Schlaf vielleicht den Brei probiert hat. Das Frühstück gibt dir nicht viel Energie. Es passiert einfach und ist dann vorbei. Jetzt, wo du hungrig, aber nicht satt bist, ist die Zeit, hart zu arbeiten. Denn den Leben hängt wirklich davon ab. Nach dem einfachen mittelalterlichen Frühstück siehst du dich an. Aber das macht die Sache nicht besser. Du besitzt nur ein Outfit. Nur eins. Es bestet aus grober Woll oder schlichtem Leinen, das du monatelang, vielleicht sogar jahrelang, täglich trägst. Es gibt keine Mode für verschiedene Jahreszeiten. Du trägst einfach deshalb, bis es auseinanderfällt oder den Hautkrack matcht. Unterwasch? Das ist vielleicht möglich. Wenn du Glück hast, hast du ein süßliche Leinenschicht unter deiner Kleidung. Wenn nicht, trägst du nichts unter deiner kratzigen, verschwitzten Wollkleidung. Dies Kleidung wurde von jemandem Gent, der wahrscheinlich nicht einmal wusste, wie gut's Han aussieht. Es gibt keine Waschmaschinen, keine Sief und schon gar keine Reinigung in der Nähe. Den Kleidung ist schmutzig, steif und riecht wie ein Haufen altes Essen, das in einer Scheune gestanden hat. Selbst wenn du den Kleidung waschen wolltest, war es sehr mühsam. Du musstest schwer Eimer Wasser aus dem Fluss holen, es aber einem fewer erritzen. Den Kleidung might Asch oder starken Chemikalien wie Lodge, Schrubben und sie dann draugen in die Sonne haien. Aber die Sonne kommt nicht sehr oft heraus, vielleicht nur ein paar Tage im Jahr. Und von Schuhen will ich erst gar nicht anfangen. Wenn sie das Glück haben, ein paar zu besitzen, sind sie aus rauem Leder. Kaum süße Mäntelten und bieten ihren Füßen so viel Halt wie ein rutschig Bahnenschale. Die meisten Bauern und Arbeiter laufen einfach barfuß durch dicken Schlamm. Haufen von Tierkut, Scarfstein und schmutzig Futzen voller Krankheit. All das bedeutet eins. Ihr Haut fühlt sich schrecklich an. Sie juckt ständig. Flohe, Lius und klein Kafir, Saganeti Betwansen, leben kostenlos auf ihrem Körper. Jeder hat sie, reiket Lige, juckend manche, kinder, die wie klein Insektenhodels herumlaufen. Niemand kann ihnen entkommen. Du kratzt dir vielleicht mit einem Holzlöffel am Arm. Wenn du mit dem Dorffahrer sprichst, und niemand wird es seltsam finden. Den Haut tut vom vielen Kratzen weh. Den Kopf ist voller juckender Stitch, und wenn du einen Ausklag bekommst, ist es auch nicht schlecht. Es gibt keinen Arzt für Hautproblem, keine Medikamente in niemanden, der dir sagt, dass es krit sein kennt. Du musst einfach damit leben. Wenn sie Glück haben und sich keinen Infektion einfangen, ist das super. Der Ausklag bleibt ihnen die Naxen such as Monet, erhalten. Wie ein angebetener Freund aus dem Mittelalter, der nie verschwindet. Jetzt, wo sie unbequem Kleidung tragen und die Haut jucken, ist es Zeit, rauszugehen und den ganzen Tag hart zu arbeiten. Jetzt, wo sie in ihr Kleidung gehüllt sind, die juckt und sich fühlt anfühlt, ist es Zeit für ein morgendliches Lackeln. Aber sie lackeln nicht viel.
Im Mittelalter kant lachen riskant sein. Nicht, while easier gefühl verletztheit, sondern wegen ihrer Jane. Es gab keine Zahnbürsten, keine Zahnpasta, keine Mannsballen und keine Zahnseide. Die Lut denken nicht wirklich ins Zähneputzen, genauso wenig wie ins Baden. Manch Menschen kauen vielleicht auf einem kleinen Späppchen herum, oder spallen ihren Mund mit Wien oder Essig aus. Aber meistens bleiben die Jane unbeschadet und sind in keinem guten Zustand. Mit 20 sahen die Jane bereits aus, als kämen sie aus einer alten, unheimlichen Hegel. Lackerenden Zähnen sind weit verbreitet. Das Zahnfleisch ist geschwollen. Und die braunen Flecken auf den Zähnen stammen nicht nur von Essensristen, sie sind Anzeichen von Karies. In ihrem Mund nistet mehr Verfallnis als in einem alten Vorratskeller. Zucker ist noch nicht überall ergültig, aber reich Menschen fangen und häufiger zu essen. Ist teuer und wird meist in kleinen, ausgefallenen Kuchen verwendet, den Reichtum zu demonstrieren. Wenn sie einadliger sind, ist das gut für sie. Sie bekommen schneller schlecht Jane. Wenn sie arm sind, nutzen sich ihr Jane mit der Zeit, durch das Kauen von hartem Brot, kriegem Brei und nicht sehr sauberem Essen langsam ab. Zahnschmerzen? Darin gibt man sich, sie sind immer da, wie das Wetter. Bei solchen Schmerzen denkt man ins Betten. En stark getrunken, oder sogar darin, sich den Zahn selbst zu sehen. Und ja, genau das haben manch Leute getan. Zahnwriste gibt es noch nicht, aber Barbier. Dieselbe Person, die innen die Haare schneidet, sieht innen nachts, auch die schmerzenden Jane, mit einem Eisenwerkzeug, ohne das Medikamente gegen die Schmerzen helfen. Entzündet sich ihr Zahn, bekommen sie wahrscheinlich Fieber, und ohne Medikamente wie Antibiotika, kann die zu einer giftigen Krankheit führen, die sogar zum Tod führen kann. Ja, einfach Zahnschmerzen, die Haut einen Zahnarzt oder Apothekenbus erforderlich machen, konnten wir sehen. Jahrhunderter Grund für Einbürtigen gewesen sein. Auch beim Kennenlernen neuer Leute wird es nicht besser. Kussen? Gar nicht so einfach. Fast jeder hat Mungerig, Halitosis gennet. Wenn du jemanden erraten willst, interessiert in den Lächeln nicht. Ist wichtig, wie viel Land du besitzt und wie viel Tier du heilst. Den Mann fühlt sich wie ein Ort, an dem ein Kampf tobt. Und leider verlieren den Jane und Kraft. Jetzt, wo den Mann schmerzt, ist die Zeit raus again, denn den richtiger Job. Der dir Rucken schmerzen bereiten Word beginnt gleich. Es ist Zeit zu arbeiten. Aber es gibt kein Büro, keinen Schreibtisch, keine Kaffeepause und keine Chance auf einen besseren Job. Wenn sie wie die meisten Menschen sind, etwa nun von Zen, sind sie Bauer. Das bedeutet, ihr Aufgabe ist einfach, sterben sie nicht, wenn sie hart arbeiten, jemand anderem ein angenehmes Leben zu ermöglichen. Sie sind Bauer. Herzlichen Glückwunsch. Das bedeutet, sie müssen auf dem Land arbeiten, das einem Herren gehört, der sich wahrscheinlich nicht einmal an ihren Namen erinnert. Du walkst auf, wenn die Sonne aufgeht, und hörst erst auf, wenn sie hinter den Bäumen untergt. Den Werkzeuge sind einfach. Ein Holzhack, ein rostiges Schneidwerks und alle Nacken, die noch nicht gebrochen sind. Es gibt ein Wochenende. Keine Uhr, die dir sagt, wann du aufhören sollst. Du arbeitest von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Setches Tag die Woche, Sonntag ist ruhig, aber nur, wenn du nicht gerade mit der Ernte beschäftigt bist. Gefährlich Menschen bekenst oder inbrünstig betest. Dass die Infektion in deinem See in nicht schwarz werden lässt. Die Arbeit ist sehr hart und anstrengend. Die Felder werden von Hand bearbeitet, oder, wenn die Familie das Glück hat, einen Ochsen zu besitzen, mit Hilfe von Ochsen. Man gergt tiefgergben, pflanzt Samen, jeitet Unkraut und schleppt Wasser, bis der Rücken krumm ist.
Niemand fragt, ob man moed ist. En niemand matcht sich gedanken über die eigen Stimmung. Als Frau gibt es sogar noch mehr zu tun. Neben der Feldarbeit kümmert man sich die Kinder, putzt das Haus, kocht, spinnt Wolle, futtert die Tiere und versicht, so zu tun, als würden die Lose de Mans nicht langsam auf die Bettseite krabbeln. Kinder beginnen mit etwa 5 Jahren zu helfen. Es gibt keine Schule und kein Spielzeug, nur einen kleinen Holzrücken und die Hoffnung, gessend aufzuwachsen. Wir zu den wenigen gehört, die nicht Bauer sind, arbeitet vielleicht als Schmied, Gerber oder Butcher. Das klingt zwar anders, ist aber trotzdem hart Arbeit. Man verbringt den Tag mit heisem Feuer, aggressiven Chemikalien oder Tierkaperdeilen, und das alles in kleinen, rauchigen Schuppen. Der Lohn reicht gerade so zum Überleben. Die kleinen Belohnungen? Manchmal schneidet man sich oder bricht sich einen Nacken. Wenn man Fieber bekommt, trinkt man warmes Bier und arbeitet weiter. Man kann nicht aufhören, nicht einmal für einen Tag. Wer nicht arbeitet, ist nicht. Und wenn man nicht isst, hat das mittelalterliche Europa ein Antwort darauf. Man wird durch jemand anderen ersetzt. Also heilt man sein Schaufel fest, ignoriert die schmerzhaften Blauen und den Hinden und geht weiter. In Mittelalter war Arbeit nichts, was man tat, Spaß zu haben oder im Leben voranzukommen. Sie glich einem langsamen und ermüdenden Wettrennen. Jetzt, wo den Rücken noch so viel Feldarbeit brennt, lass uns über das Wetter sprechen. Denn im Mittelalter fühlt sich das Wetter nicht wie verschieden Residenten, sondern eher so, als wird der Himmel ständig versichern, das Leben schwerer zu machen. Beginnen wir mit dem Winter. Es gibt keine warme Isolierung, keine Zentralheizung und keine Möglichkeit, die Kälte draugen zu halten. Den Haus hat Holzwand mit großen Rissen, durch die man leicht ein Hahn werfen kann. Den Fenster sind nicht aus Glas, sondern mit Stoff verhängt. Das Feuer mitten im Haus klingt zwar schön, aber du hast nicht genug Brennholz. Es den ganzen Tag brennen zu lassen, denn Holz ist sehr teuer. Wenn du versichst, im Wald die zu sammeln, kannst du sogar Jäger bekommen. Es ist manchmal verboten. Ja, es stimmt, wer den falschen Stock aus dem falschen Wald mitnimmt, kann bestraft oder sogar gerettet werden. Also holt man sich in sein Feuchtwaltinica, setzt sich in die wenigen Fureste, die noch übrig sind, und wappt trotzdem mit Jefferoner Nase auf. Die few bleiben fast die ganze Zeit kalt und nass. Die Finger werden so steif, dass sie sich wie klein Jefferon Stick anfühlen. Von Erfahrungen spricht man nicht, man nennt es einfach Pech. Kommen wir nun zum Sommer. Man kennt meinen, der Sommer sei schöner, aber das stimmt nicht. Im Sommer verwandelt sich das Haus in einen heißen Lemmofen. Kein Ventilator kühlt, keine frisch Breise wet durch und kein Deodorant heilt unangenehm Geruch fern. Man schwitzt durch die Kleidungsschichten, kann sie aber nicht ausziehen. Zu viel Haut zu zeigen, gilt als schockierend. Aujorum bedeutet das Ausziehen von Kleidung Sonnenbrand, Insektenstich und die Verrachtung der Nachbarn. Fliegen schwören umher, angezogen vom Geruch des ungewaschenen Körpers, und dem Duft des Signientafs von letzter Woche, der Nochendirekt schlummert. Mucken fliegen dir die Ohren, wenn du versichst zu schlafen. Wenn du bei dem Lärm der schreienden Nachbarn und der Babygeschreis überhaupt schlafen kannst. Draugen auf den Feldern brennt die Sonne auf dich herab, was als noch schwieriger matcht. Es gibt keine Sonnencreme und keinen richtigen Hut, der einen schützt, es sei denn, man hat sich wie ein einsam Vogelscheuch einen aus Stroh gebastelt. Das Schlimmste ist, dass man trotzdem weiterreiten muss. Bei einem Hitzschlag heißt es einfach, ich habe einen schlechten Tag. Also sitzt man entweder in seinem kleinen, kalten Haus und fragt sich, ob die Seen im Frühling noch das sein würden.
Oder man schwitzten seinen einzigen Socken, wenn die Beine einander reiben. Bis sich die Haut anfühlt, als würd sie verschwinden. Und einsen dirt sich nie, egal zu welcher Gerechtigkeit. Die Kleidung juckt. Das Essen ist nicht angenehm und die nächst aufgab Wortet schon. So sah Klimatisierung im Mittelalter aus. Es gab keine. Hast du Durst? Möchtest du dich sauber fühlen? Vielleicht möchtest du dir einfach nur ein bisschen Wasser ins Gesicht spritzen, dich in diesem kalten und anstrengenden Leben wacker zu fühlen. Tut mir leid, aber im Mittelalter war Wasser nicht dein Freund. Es war heimlich gefährlich. Fangen wir mit dem Trinken an. Der Batschendern Hay sieht sauber und klar aus, fast wie aus einer schönen Geschichte. Aber die Wahrheit ist, ist überhaupt nicht sicher. Vielleicht hat jemand weiter flussaufwärts, gerade einen Eimer mit Abfall hingekippt. Oder vielleicht ist ein Tier, zum Beispiel ein Schwein, gestorben und verrettet darin. Winzig, unsichtbar Lebewesen wie Parasiten und Bakterien bevölkerten jeden Tropfen dieses Wassers. Deshalb tranken die meisten Menschen Bier. Ja, sogar Kinder tranken es. Da wir sie sich mittelalterlich Kinder bei wilden Partys vorstellen, sollten sie Folgens wissen. Das Bier war sehr schwach und enthielt wenig Alkohol, half den Menschen aber, am Leben zu bleiben. Bier zu brauen bedeutet, das Wasser abzukochen, was es viel sicherer matcht, als aus dem schmutzigen Stadtbach zu trinken. Wer reich war, trank vielleicht Statusen Wien, aber nur, wenn es sich leisten konnte under morgendlich Schwindel nichts ausmacht. Und wie steht es mit dem Waschen? Wasser ist das sicher gut für die Sauberkeit, oder? Theoretisch ja. Aber in Wirklichkeit nicht. Damals glotten viel Menschen, baden wir die Haut öffnen und Krankheiten in den Körper eindringen lassen, stimmt, die Lut dachten, waschen sei Gesundheit schicklu. Daher glotten sie, man sei sicherer, wenn man ständig ein dick Schmutzschicht auf der Haut behielt. Es gab öffentlich Badhäuser, in denen man sich waschen konnte. Da dies Ort wurden schnell für Klatsch und Fug und manchmal auch für unschickliche Aktivitäten bekannt. Die Kirche schritt ein und schloss viel dieser Badhäuser. Selbst wer baden wollte, musste vorschwer Arbeit leisten. Zuerst muss man Wasser aus dem Brunnen holen, es dann über dem Feuer kochen, in einen Holz übergehen, der wahrscheinlich leckt, und dann hoffen, dass niemand im Haus das Wasser via einem, oder, noch schlimmer, nach einem, benutzt. Regenwasser sammelten die Menschen in Fässern, die im Freien standen. Da dies Fässer waren auch voller Vogelkut, Insekten und Mus, das in innen wuchs. Klingt erfrischend, oder? Da ob man Wasser in den Mund nimmt, auf den Körper gießt oder über die Pflanzen gießt. Im Mittelalter war Wasser kein Geschenk des Lebens. Es war ein riskantes Wagnis. Ein falscher Schluck, und man kann sein letzten Tag in Strobet verbringen. Mit brennendem Fieber, den Bauch haltend und über all die Entscheidungen nachdenken, die man getroffen hat. Wenn sie das nächste Mal Wasser aus dem Wasserhahn trinken, denken sie in die Menschen via langer Zeit. Sie hatten nicht den Komfort von sauberem Trinkwasser. Vielleicht hast du das Wasser getrunken oder es gemieden. Vielleicht hast du dir nur den See in einem scharfen Stein verletzt, der dich traurig daran erinnert, wie hart das Leben ist. So oder so, jetzt bist du krank. Du brauchst jemanden, der dir hilft. Du brauchst einen Arzt. Aber Shade, du lebst im Mittelalter, wo sich ein artbasic wie Häflichs Leiden anfühlt. Gepard mit einer Lektion in Religion. Beginnen wir damit, herauszufinden, was ihnen nicht stimmt. Egal, was es ist, Husten, Ausklag, ein Nackenbruch oder die schreckliche Pest, die Antwort ist immer dieselbe. Ihr Körper saft, sind nicht im Gleichgewicht. Man ging davon aus, dass dies Flüssigkeiten im Körper auslageben sind.
Blut, Schleim, Gelb und Schwarzgeil. Man glot, die Gesundheit hängt davon ab, dies Viren gleichlich zu halten, wie die Zuten einer seltsamen Suppe. Hast du Fieber? Das bedeutet, dass zu viel Blut flieht. Die Lesson? Man schneidet dich lass den Blut in ein Schüssel fließen. Davor wird ein nicht sehr scharfes Messer verwendet, oder sogar ein Blutegel, der in deiner Haut klebt und das Blut trinkt. Und ja, manchmal ist es der Freezer, der das matcht. Stell dir vor, du gehst in Freezer und gehst in might weniger Blut raus, eins für eins Angebot. Bist du traurig oder sehr besorgt? Dann hast du bestens zu viel Schwarzgeil. Wie wird das behoben? Einem Abführmittel, etwas, das dich oft auf die Toilette zwingt. Oder vielleicht warmen Kudern, die dich reinigen. Oder sie sagen dir einfach, du sollst ein paar Gebet sprechen an dich, einem kalten Touch auf dem Kopf ausruhen. Rend alle still und ließ ihnen Sarg bauen. Bei einem Nackenbruch oder einer tiefen Schnittwunde ist dies noch schlimmer. Es gibt keine Medikamente gegen den Schmerz, es sei denn, man wird vio lauter Schmerzen und stig. Die Operation wird Messern durchführt, die seit den Kusigen wahrscheinlich nicht mehr gereinigt wurden. Die Instrument wurden über dem Führer erritzt, aber nicht, kein Absuden, kein kennt man ja noch nicht, sondern nur, die Instrument noch first ein Flinder aussehen zu lassen. Medikamente gegen Bakterien? Die wird es erst in hungerten von Jahren geben. Die vorstellen, dass Krankheiten von winzigen Lebewesen ausgehen? Och das weiß noch niemand. Die Leute denken, man wird krank, weil die Luft schlecht ist, oder weil Gott BS auf einen ist. Tut der Botschwe. Sie sagen, das liegt in sündigen Gedanken. Und jetzt musst du bei einem Priester beichten, wenn du immer wieder krank wirst. Wenn es dir noch schlechter geht, wirst du die weiteren Blutigungen behandelt. Vielleicht ein paar zerquetschten Kaffern. Und ein Priester steht in der Nähe und spricht den letzten Gebet, falls du es nicht schaffst. An diesem Punkt bereiten sie sich auf die Heilung vor. Die niemand will, den Tod. Aber wenn du dich irgendwie erholst, glauben alle, das Gott der nuttig war. Der Arzt wird still sagen, dass dich gerettet hat. Und der Blutigel matcht sich am nächsten Tag wieder in die Arbeit. Also ja, im Mittelalter ging es in der Medizin nicht wirklich darum, gessen zu werden. Es ging darum, trotz schmerzhafter Behandlung in einem Leben zu bleiben. Nachdem du den ganzen Tag hart gearbeitet, Insekten geckert und dich von Blutigel stecken ließest, kehrst du endlich in dein kleines Haus zurück, dein Magen knurrt. Du senst dich noch dem einzigen, was dir noch bleibt, einer warmen Mahlzeit. Daher ist die schlecht Nachricht. Den Abendessen wird dich wahrscheinlich auch krank machen. Fangen wir mit den Grundlagen an. Es gibt keine Möglichkeit, Lebensmittel wirklich frisch zu halten. Es gibt weder Kühlschrank, noch Gefrierschrank, nur Salz, Rauch oder die Hoffnung. Das kalte Winterluft sie vio dem Verderben bewahren. Wenn sie das Glück haben, etwas Fleisch zu besitzen, hängt es wahrscheinlich schon seit Tagen herum, ist von Fliegen bedeckt. Lieden seltsamem Salzwasser und wurde vielleicht sogar von ein oder zwei Ratten engenabert. Brot war im Mittelalter das wichtigste Nahrungsmittel, da selbst Brot war nicht immer sicher. Wenn noch einer missernt nicht jene Getreide da war, mischen arme Bauern den Brotig mit Baumrind, Sagamel oder sogar Erde, damit länger hielt. Und wenn gerade Roggen wuchst, kann man zusätzlich etwas bekommen, Mutterkorn. Das ist ein Pilzart, die einen zittert, den sein lassen kann, die nicht da sind, oder sogar sterben. Es ist, als würde man Gift vermischtes Brot essen. Gemüse, nur wenn es zu dieser Gerechtigkeit wuchst. Aber wissen Sie, was man immer findet. Steckruben. So viel Steckruben.
Man kocht sie, stampft sie, oder macht daraus einen Eintopf, ein Arctic Suppe. Die mit verschiedenen Zutaten gefüllt ist unwahrscheinlich Zeit der Bürtigen ihres Ergravators aber dem Führer gekelt. Obs gibt es zwar im Herbst, aber es verdet sehr schnell, und Zucker ist extrem selten. Nur reich Lut king in sich leisten und sie nutzen in, dunklen Fallen Jane zu zeigen. Milchprodukt sind ebenso riskant wie Frischmilch. Frischmilch verdirbt innerhalb weniger Stunden. Butter und Käse halten zwar länger, sind aber voller Bakterien, die krank machen können. Viel essen sie trotzdem, weil innen sonst nichts anderes übrig bleibt, als auf einem alten Stuckletter von ihren Schuhen herumzukauen. Wie steht es den Geschmack? Gewürz wie Pfeffer, Zimt oder Muskatnuss sind so teuer, dass sie mehr wert sind als Gold. Für die meisten Armen kommt der Geschmack von Zwiebeln. Mit etwas Salz, wenn sie Glück haben. Und viel kauen, die meisten Mahlzeiten schmecken wie Feuchts. Mit Cherikate bestreits Touch. Essen kann aber nicht nur krank machen, sondern auch Jäger einbringen. Wildtier wie Kaninchen gehören den Landbesitzer nicht dir. Beim Jagen erwischt wird, riskiert ein Geldstrafe, Gefängnis oder sogar den Tod. Ja, den Abendessen kennt dich anbringen. Wenn sie sich also hinsetzen und ihren grauen, langweiligen Eintopf im flackernden Licht des Führers essen, denken sie daran, dass jeder Bissen ein Risiko darstellt. Aber sie essen trotzdem, denn im Mittelalter diente Essen nicht nur dazu, den Bauch zu füllen. Es war ein Test für ihr Geschichte. Jetzt ist es Abend. Du hast hart gearbeitet, den Tag durchgestanden und den seltsamen Eintopf kam heruntergeschluckt. Du denkst vielleicht, es ist Zeit zum Entspannen, aber mag es dir nicht zu bekommen. Gott sieht immer zu. Genauso wie der Fahrer und dem Nachbarn Agnes, die dich bestens verpetzen wird, wenn du den Gottesdienst schwanzest. Im mittelalterlichen Europa war Religion nicht nur ein Teil des Lebens, sie war das Leben selbst. Die Kirche kontrolliert den Kalender, den Regeln, den Lernen, wenn du lesen kannst, den Geburt, den Hochzeit, den Tod und alles, was das Wischen-Lied. Es ist, als hättest du einen Vermieter für den Zelle, und du bist immer mit der Miet im Rückstand. Jeder Tag ist vom Klang der Kirchenlocken bestimmt. Sie luten morgens, mittags und abends. Nicht, weil man es vergessen kennt, sondern weil das Auslassen eines Gebets als Sund gilt. Wenn man vergisst, sich zu verbeugen, ist das ein Sund. Wenn man in einem Freitag Fleisch ist das ebenfalls ein Sund. Wenn man im Traum auch nur an die Frau den Nachbarn denkt, ist das ein Doppelsund. Und ja, die Menschen im Mittelalter glaubten, dass die Heil sehr real ist. Priester beschreiben sie in allen Einzelheiten. Fluss aus Feuer, sehen voller kockendem Blut, furchter Regen Dimmenen, mit scharfen Werkzeugen und endloses Geschrei. Wenn die schrecklichen Krankheiten sie nicht erschrecken, wird es die Angst wie arger Heil sicherlich tun. Du kannst die Bibel nicht selbst lesen, denn sie ist auf Latin geschrieben, einer besonderen Sprache, die nur manchen Priestern und vielleicht einem edlen Kind vorbehalten ist, das nie im Dreck arbeiten muss. Du bist auf die Kirche eingewiesen, die dir sagt, was in der Bibel steht. Wenn dir der Priester also sagt, dass den nicht gewachsen ist, weil du nicht inbrünstig Jena gebetet hast, dann musst du niederknien noch inbrünstiger beten. Der sind, also die Abgabe ein Zentels des Gassenbesitzes in die Kirche, ist keine Wall. Wer Weisen anbot, gibt etwas Weisen. Wer Hühner zuchtet, gibt ein paar Eier. Wer nichts hat kein Geld und keine Hoffnung. Feiertage sind nicht dazu da, sich zu entspannen und Spaß zu haben. Es sind heilig Tage, und davon gibt es viel. An diesen Tagen hört man auf zu arbeiten, aber nicht, zu spielen. Stattdessen sollte man in die Kirche gehen, fassen,
sein Sunden Beichten, an sich deren Irenern, das zu viel Gluck gefgrich ist. Fragen zur Kirche zu stellen, ist riskant. Menschen, die andere Meinung sind als die Kirche, worden als Ketzer bezeichnet, an keinen lebendig vibrant worden. Wo der Hexerei beschuldigt word, kan ertrenkt worden. Wo Gott schlecht matcht, word ausgepeitscht. Wo in der Kirche zweifelt, word schnell bestraft. Deshalb folgen die meisten Menschen einfach der Kirche. Sie beten, vernigen sich, wenn es ingebrecht ist, und hoffen, dass ihr Zelle nach einem Leben voller harter Arbeit und Leid Frieden im Himmel findet. Stellen Sie sich vor, Sie ren eine Frau. Das Leben im Mittelalter ist schon sehr hart, aber Frauen ist es noch härter. Es ist wie ein Spiel, ohne süßliche Leben und ohne Möglichkeit, neu zu beginnen. Von Gebert und ist die Zukunft eines Mädchens bereits geplant. Sie wird jung erraten, Kinder bekommen, sich ihren Mann kümmern und sehr Mut sterben. Zur Schule gehen? Wahrscheinlich nicht. Sofern sie nicht aus einer Adelsfamilie stammt und in ein Kloster gesteckt wird, endet die Ausbildung eines Mädchens meist, wenn es Buttermähen und Kleidern haben kann. Erraten wird sehr froh. Es ist nicht unjänglich, dass ein Mädchen es 12 Jahren einem Mann versprochen wird und wir sein schwanger ist. Bei einer geht es nicht Lieb. Es geht Land, Tier und stark Familienband. Was das Mädchen will, spielt keine Rolle. Nach der Erat wird sie eigenem des Manns. Ihr Aufgabe ist es, Kinder zu bekommen, zu kochen, das Haus in Ordnung zu halten und sich niemals zu beschweren. Wenn sie sich beschwert, wird sie möglicherweise als Nörglerin bezeichnet oder, noch schlimmer, als Hex bezichtigt. Das kennt, je nach Leichem Brach, ertrunken oder verbrennen bedeuten. Ein Kind zu bekommen ist sehr gefährlich. Es gibt keine Hürst, die sich schwanger Frauen kümmern. Keine sauberen Instrument und keine Medikamente gegen die Schmerzen. Haben Versiken zu helfen. Da selbst klein Problem kennen zum Tag der Mutter, de Babys oder beider voran. Manch Frauen überleben mehrere Geburten, viel überleben jedoch nicht einmal die Geburt zweier Kinder. Aber glauben sie nicht, dass es nach der Geburt de Babys einfacher wird. Jetzt wohnt ein kleines Kind ständig in ihrem kleinen verlassenen Haus. Sie müssen das Baby weiterhin futtern, kochen, das Haus putzen und bei der Feldarbeit helfen. Du kommst nicht zur Ruhe. Du sind der Rest, verander. Wenn man nicht verheiratet ist, traut man einem vielleicht nicht. Wenn man seinen Mann verloren hat, heilt man einen für schwach. Wenn man sein Meinung sagt, gilt man vielleicht als gefährlich. Damals nennt man eine Frau, die sich nicht an die Regeln hielt, oft ein Hex. Das kann schon passieren, weil sie wusst, wie man den Pflanzen hilft, einen starken Willen hat oder jemandem an einem regnerischen Tag einen seltsamen Blick zuwarf. Selbst in der Kirche wurden Frauen nicht gleich behandelt. Nonnen mussten strenge Regeln befolgen. Sie dürften nicht sprechen, ohne dazu aufgefordert zu werden. Sie dürften sich nicht frei bügen. Und die Menschen glaubten, ihr Gebet und Gedenken seien nicht so wichtig wie die Germaner. Von Frauen im Mittelalter wird erwartet, dass sie still waren, sich an die Regeln hielten, Kinder bekämen und ohne zu klagen litten, vielleicht sogar ein Lächeln. Auch wenn das Leben für alle hart war, sollten Frauen leiden sanft. Vielleicht waren sie bereits mit schmutzigen Lebensbedingungen, unzureichender Ernährung, unfairer Behandlung und möglicherweise sogar einer wilden Siege konfrontiert. Da gerade wenn sie denken, es kann nicht schlimmer kommen, kommt es zu gut. Lot, blutig und oft als normal angesehen. Seien wir ehrlich, das Leben im Mittelalter war alles andere als ruhig. Recht und Ordnung, bedeutet meist. Hoffentlich war der Herrscher in der Nähe nicht schlecht gelohnt. Kämpfe und Verletzungen waren allgegenwärtig, zu Haus,
auf der Strage, in Krieg, sogar bei kirchlichen Meinungsverschiedenheiten. Menschen konnten sich verletzen, wenn sie in der Schlange für Brot standen. Es gab viel Verbrechen, die Strafen waren grausam, und gerechtigkeit glich einer Gruselshow als echter Sicherheit. Wer einen Leibbrot stahl, kann ein Hand verlieren. Wer behauptet, man hat gelegen, werden mit einem Messer auf die Zunge gestiegen. Wer so viel redet, wurde mit einer Metallmask und einem Riegel im Mund bestraft. Man sagt, das dient dazu, einen zu korrigieren. Und wenn man für etwas Schweres verantwortlich gemacht wurde, zum Beispiel für Diebstahl, gegen die Kirche zu sprechen oder als Hex beschimpft zu werden, wie kann man dann sein Unschuld beweisen? Man muss Schmerzen erleiden. Ein Test besten darin, die Hand in Kachen des Wassers zu tauchen an einen Stein zu greifen. Heilt die Hand innerhalb von 3 Tagen wieder, war man unschuldig. Incendiert sie sich, war man schuldig. Ein anderer Test besten darin, in einen Fluss dürfen zu werden. Sinkt man unter, galt man als unschuldig, aber man kann auch tot sein. Treibt man über Wasser, galt man als schuldig und wurde trotzdem bestraft. Es war wie ein Tableckspiel, bei dem man nur gewinnen kann, wenn man überlebt, und alle hoffen, man wird verlieren. Und wenn Gemmen zum Tod verurteilt wurden, wurde das gern zu einem öffentlichen Spektakel. Menschenmengen versammelten sich, zu zusehen. Menschen wurden gegend, gekauft oder verbrannt. Manch brachten sogar etwas zu essen mit, beim Zuschauen zu essen. Es war ihre Version einer Fernsehshow. Auch zu Haus war gut normal. Männer dürften, manchmal sogar dazu aufgefordert, ihr Frauen und Kinder schlagen. Streienkampf waren in der Tätschordnung. Man kann verletzt werden, nur weil man das für eins adligen Schief ansa. Und Krieg? Der war immer nah. Lokale Kämpfe, Landschlachten und Heilig Krieg hörten nie wirklich auf. Damals war immer Gemmen unterwegs. Anderen Wesuten, manchmal aus Ehrerbietung, manchmal aus religiösen Gründen und manchmal einfach nur aus Langweil. Gould entstand nicht, wenn Regeln gebrochen wurden. Es war wie das Leben funktioniert. Die Menschen wuchsen mit dem Wissen auf, dass das Leben jeden Moment enden kann. Das Gerechtigkeitssufflig ist und das selbst ein freundlicher Nachbar einen, wegen so etwas Kleinem wie einem Nutztier angreifen kann. Man muss also vorsichtig gehen, den Kopf gesenkt halten und jedem aus dem Weg gehen, der einen schweren Stock hielt. Wer es bisher geschafft hat bereits juckend Insekten, seltsam Behandlungen, schmutzig Kleidung und die Angst, auf einem öffentlichen Platz zu sterben, erlebt. Dann kommt der letzte Teil des Lebens der meisten von damals, ein früher und unscheiner Tod. Wer noch sich noch atmet, wurde berischt angeschaut. Man nannten vielleicht den Alten, nicht scherzhaft, sondern weil es wirklich selten war, schauen wir uns die Zahlen an. Die meisten Menschen wurden zwischen 30 und 40 Jahre alt. Da die Zahl war viel niedriger, weil so viel Kinder verstarben. Fast die Hälfte aller Kinder erletteren 5 Geburtstag nicht. Krankheit, Hunger oder ein sehr kalter Winter konnten ein Leben binden. Es gab keinen Impfstoff, keine wirksamen Medikamente und oft keine echte Chance auf Heilung. Wenn du die Kindheit überlebt hast, warst du bereits Mut ins Erwachsenenleben gestartet. Du hast angefangen zu arbeiten, sobald du richtig laufen konntest. Und mit 25 schmerzt den Körper wie ein alter Holster im Wind. Einen Finger und einen Großteil der anfänglichen Hoffnung verloren. Für Frauen war die Geburt eine der größten Gefahren. Sie war ein der Hauptursachen für den Tod vieler Frauen. Es gab keine Medikamente gegen die Schmerzen, keine ausgebildete Hilfe, nur warmes Wasser, Stillgebet und ein Freundin, die einem die Hand hielt, während man blutend auf Stroh lag. Auch Männer waren Gefahren ausgesetzt, allerdings auf andere Weise.
Verlitzingen auf dem Bauernhof, klein Schnittwunden, die Sichen Sundeten, ein schlecht gelaunter Nabar oder ein Kruzug, der nicht wie geplant verlief, konnten ein Leben kosten. Selbst ein einfacher Marktbasic war riskant. Man konnt einem Ruber begegnen, der nicht zu verlieren hat, oder einem schlecht gelaunten Storentreiber. Manche Desvel verliefen lautlos. Ein Krankheit kann ein Stadt heimsuchen und sie am Morgen verlassen. Oder ein lange Zeit ohne Nahrung kann ganz Dörfer verlassen, ohne dass sich jemand das Land kümmerte. Selbst Peck kann tätlich sein, wie der Verser von schimmligem Getreide, das einen körperlich und seelisch krank macht und einem auf unbeschreiblich Wiesleid zufügt. Beerdigungen waren für die meisten Menschen nicht besonders aufwendig. Die Leichen wurden oft schnell begraben, die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Es gab keine speziellen Sargkörbe, keine saubere Kleidung, nur ein Loch im Boden, ein paar geflüstert Wort und einen kleinen Erdhaufen, sofern auf dem Friedhof überhaupt Platz war. Ja, das Leben damals war hart. Es war kurz, und der Tod konnte jederzeit kommen, auf so viel verschiedene Arten. Es gab kein ruhiges Ende der Arbeit. Die Leute gingen nicht wirklich in Rand, sie kamen einfach nicht mehr zurück. Und damit kommen wir zum letzten Teil dieser Geschichte. Der Traum vom Mittelalter verschwindet. Und wie war den Tag? Du bist im Dreck aufgewacht, hast einen Eimer statt einer Toilette benutzt, gehabt, dass den Atem nicht so stark riecht. Dir war schwindelig wie war Hunger. Du hast gearbeitet, bist in Rücken sich anfühlte, als würde brechen. Du hast in deiner kratzigen Kleidung aus juckender Wall gesupft, ein Gebet geflüstert, dass du dich nicht immer der Pest ansteckst. Und bist nur nab einer fettlichen Bestrafung gegangen. Nur weil du ein Eichhörnchen als Haustier hast. Willkommen zu einem Tag im mittelalterlichen Europa. Truman sie immer noch davon, ein tapferer Ritter zu werden. Vielleicht sollten sie es sich noch einmal überlegen. Dies magische Vorstellung vom Mittelalter, tapferen Schwertkämpfern, freundlichen Damen in hohen Türmen, glorreichen Schlachten und eleganten Abendessen in leuchtenden Slem. Ein Traum, der durch Geschichten und Fantasybücher noch mehr Glanz erholt. Die Wahrheit ist, das Leben damals war hart, schmerzhaft und sehr ungerecht. Es gab strenge soziale Schichten. Wer in eine arme Familie hineingeboren worden, blieb arm. Wer reich geboren wurde, hat besser Chancen auf ein längeres Leben. Das selbst dann kann ein schlecht Mahlzeit eine tätliche Krankheit auslösen und zu einem schnellen Begräbnis führen. Selbst reiche Menschen konnten der Traurigkeit nicht entkommen. Großsteinbergen waren kalte Dunkelort voller Rauch und Ungeziefer, und Ehen waren oft ausgerichtet, nicht auf Liebe. Vielleicht trug man einen warmen Mantel und trank guten Wein, aber es besten durch ein hohes Risiko, in einer kleinen Schlacht verletzt zu werden oder in einer kleinen One zu sterben, die sich entzündet. Also nein, es war kein bequemes Leben. Das Leben war überhaupt nicht einfach, es war nie in den Arbeit. Eils dauert länger. Eils verursacht mehr Schmerzen. Selbst Dinge wie ein Geburt oder das Kauen von Essen konnten giftig sein. In Leben ging es nicht Spaß oder Ruhe. Es ging darum, jeden Tag zu überstehen. Und selbst wenn man einen ruhigen Moment zum Nachdenken, Truman oder Truman hat, konnte man mit diesen Gedanken nicht viel anfangen. Man konnte nicht in ein besseres Leben aufsteigen. Es gab keinen modernen Arzt, der einem beter Heilung half. Man konnte nicht den Bildschirm noch antworten auf seine Fragen suchen. Die meisten Menschen lebten und starben in der Nähe ihres Geburtsorts. Ganz Welt wenn nur wenig Kilometer groß. Aber das ersten Licht daran ist, trotz alledem lachten die Menschen. Sie sangen Lieder. Sie erzählten sich Geschichten, verliebten sich und suchten nach dem Sinn ihres Lebens. Nicht weil es einfach war, sondern weil Menschen so mutig sind.
Selbstels Ales C. Harem Dunkel War, matchten C. Platz für klein Lichtblick. When C. sich also hewt abend in warms Bett, sauberen Laken, Wasser aus der Wand, wirksamen Medikamenten und einer Heising legen. Die Sie wohlig warm heilt, sagen Sie vielleicht ein Lieses Dankeschön. Danken Sie der Welt, in der Sie Jets leben. Und danken Sie den Menschen wie ihnen, Menschen, die Ratten, Hunger und ungerechten Herrschern aus Gesetz wären, damit Sie eines Tags nicht mehr müssen. Bever Sie zu Katharina der Großen wurden, Herrscherin über ganz Russland, and verrieren de Wandels und Symbol der Macht, war sie einfach Sophie. Sie wurde 1700 Sophie Friedrich August von Anhalt-Zerbst geboren. Ihr Familie gehört zu einem kleinen deutschen Fürstenhaus. Ihr Land in Pommern war in den Augen der Welt unbedeutend. Da Sophie besses etwas des wieder Krone noch Titel verleihen konnten. Sie war sehr klug, auf ein ruhig und bestendig Art charmant. An tief in ihrem Herzen trug sie den starken Wunsch, große zu leisten. Ihr Kindheit war geprägt von Regeln und hohen Erwartungen. Ihr Mutter Johanna war wieder freundlich noch treistend. Sie umarmte niemanden und sprach keine freundlichen Wort. Stattdessen dachte sie immer nur deren, in der Gesellschaft aufzustiegen. Titel und Macht waren ihr wichtiger als Liebe. Sophies Vater war ein Soldat aus Prügen. Wart des Stands und war ruhig als streng. Schon früh lernt Sophie, die Balance zwischen Regelbogen und Voroskandem Denken zu finden. Sie las Jeeds Butch, das sie finden konnt. Sprach Marier Sprachen und studiert Menschen genau, bever sie etwas sagt. Dies Fähigkeiten haben später, sich in einem der härtesten Kriegs Europas zu behaupten. Als die russische Kaiserin Elisabeth Petrowna begann, ein Braut für ihren Adoptivsohn, Großfürst Peter, zu suchen, entschied sie sich gegen ein russisches Mädchen. Peter selbst stammte aus einer deutschen Familie, und die Kaiserin glaubt, eine junge Frau aus einem anderen Land sei leichter zu führen und zu kontrollieren. Sophie schien die perfekte Wahl zu sein. Sie stammte aus einer adeligen Familie, gehört dem lutherischen Glauben und obwohl sie diesen später aufgeben musste, und war für ihr ruhigen Manieren und ihren mutiges Verhalten bekannt. Mitten über den Jahren wurde Sophie nach Russland geschickt. Sie kam ein Jahr in seine Bervenert in der kalten Stadt St. Petersburg, n. Ihren Deutschland gefertigte Kleidung war viel zu leicht für das eisige Wetter. Sie lächelte höflich und versagt, stark zu bleiben. Ihr Mutter behandelt sie wie ein Schachfigur und rückt sie wie mehr Macht zu erlangen. Da Sophie hat ihr eigenen Plan, sie hat nicht wie Gemens Figur zu sein. Still und leise bereitet sie ihren eigenen Weg wie in ihrem neuen Land akzeptiert zu werden, wechselt sie ihre Religion. Sie trat der orthodoxen Kirche bei und nahm den Namen Jekaterina, Alexejuna, Katharina, und die Zeremonie war nicht nur ein Glaubenswechsel. Es war ein Moment, der alles verändern sollte. Sie trat nicht nur einer neuen Religion bei. Sie verabschiedet sich von ihrem alten Leben. Sie überschritt eine Grenze, die sie nie wieder überwinden konnte. Niemand hat einen kennen, was dieses still mit seinem Pelzmantel einmal erken Word. Es wird Gebrechen versprechen, Großveränderungen, großartige Eiden und den Aufstieg eines Imperiums geben. Von dem Moment an als Sophie den russischen Knechtschaft betrat, war sie nicht mehr nur ein kleines Stückenplan eines anderen, sondern begann, ihren eigenen Weg zum Thron zu beginnen. Katharinas Eret mit Großfürst Peter sollte einen sicheren Platz in der Familie sichern. Das dat sich magtig zu fühlen, fällt sie sich gefangen. Peter, der Nächstherrscher Russlands werden sollte, benahm sich nicht wie der tapfer Prinz aus den Märchen. War tollpatschig, kindisch und verbrach sein Zeit, mit Spielzeugsoldaten.
Sein schein schluchten schienen in mehr zu begeistern, als die Herrschaft über ein Ex-Land oder die gut seiner Frau. Manch sagen sogar, habe Jarreling überhaupt nicht imite Katharina das Bett geteilt. Peter blickt zu einem Knig aus seiner alten Heimat auf, Friedrich dem Großen von Prugen. Aber nicht stolz darauf, tilde russischen Hofs zu sein. Macht dies nicht unwünscht, kennt gehen. Katharina hingegen schenkt Russland ihr hers. Sie studiert die Sprache, las über die Geschichte und lernt die kirchlichen Traditionen auswendig. Sie wollt Thielers neuen Land sein. Peter hingegen wollt davon fliehen. Das Problem zwischen Katharina und Peter dreht sich nicht nur Gefühl, is jeng auch matcht. Der russische Zarenhof war ein gefgüter Ort voller Getuschel, Angst und Verwirrung, sich gegenseitig auszutricksen. Kaiserin Elisabeth herrschte noch immer mit voller Kontrolle über das Land. Dar ihr Gesundheitsstand verschlechtert sich. Jeder wusste, das Veränderungen beverstanden. Und jeder hat seinen eigenen geheimen Plan. Katharina lebt unter ständiger Beobachtung. Ihr Brief wurden tief net angelesen. Ihr Gesprächspartner wurden notiert. Jeder ihrer Schritt wurde sorgfältig beobachtet. Sie kann sich nicht auf ihren Mann verlassen. Auch nicht auf ihr Mutter, die immer noch versicht. Die Interessen des Landes durch Geheimratschlugs durchzusetzen. Selbst der Diener konnten Spione sein. In dieser Welt kann jemand, der einen Hut endlich hält, einen Morgen beschuldigen. Doch Katharina war klug. Sie geriet nicht in Panik. Sie lernt, sich diesem Hof zu bügen und das Spiel zu spielen wie der, nur kluger. Sie gewann das Vertrauen starker Soldaten. Sie freundet sich mit klugen Denkern und die Lut begannen, sie als ruhig und edel zu bezeichnen, was sie noch mehr herverstecken ließ. Der Peter sich wie ein Verwandt kein Benem. Siegt oft keinen Respekt wie russischen Glaubensvorstellungen brücken. Hinter den Kulissen las Katharina Bucker großer Denker wie Voltaire und Montesquieu. Renden der nur ein jung Prinzessin auf dem Thron sahen. Trotz sie von etwas viel Größerem, nicht nur für sich selbst, sondern für ganz Russland. Sie stellt sich ein Land voller Bildung, gerechtigkeit und stark vor. Da hieß gab ein Problem. Solange Peter lebt, blieb Katharina gefangen. Sie hat keine wirklich matcht. Sie war mit einem Mann verheiratet, der nicht bereit war, eine Nation zu führen. Also wurdet sie hört zu, sie plant. Sie verstand, dass der Krone nicht einfach so geschenkt worden wird. Sie muss sie sich selbst erobern. Im Jahr 1927 noch fast 20 Jahren Geld und stiller Arbeit, sah Katharina ihr Chance endlich gekommen. Kaiserin Elisabeth war gestorben. Peter, nun Peter der Dritt, war Tsar geworden. Da von Anfang an lief für ein Eils schief. Innerhalb weniger Monate brachte die Kirche in Aufruhr, erzürnte die Adelsfamilien, beleidigt die Armee und lobt Prugen, ein Land das lange als Feind Russlands galt. An dort wichtig Gesetz leichtfertig. Matcht sich über die Heiligen Führer lustig. Sprach sogar davon, Katharina fortzuschicken und eine der Frau zu erretten. Viel Menschen im Palast, die Peter bereits misstrauten, wandten sich von ihm ab. In der Armee hatten sich viel für Katharina eingehört und traten dem neuen Herrscher nicht mehr. Selbst die einfachen Leute im ganzen Land sahen Peter als jemanden, der Russland nicht liebe. Sie hatten das Gefühl, Verstand oder respektierte Lebensweise nicht. Catherine bemerkt, was wie sich ging und handelt. Im Juli desselben Jahres, wenn Peter in seinem Sommerhaus weilt, griff sie ein. Sie fuhrt ein friedlich Match übernahm, ohne Kampf durch. Sie verlief schnell, ließ uns sorgfältig geplant. Mit der Unterstützung wichtiger Armeeführer, darunter ihr truer Gefgard, Grigori Orlo und sein Bruder, mit dessen Besiehungen,
Rit Katharina in ihren Schkensen Gundern durch die Verschneitenstragen von St. Petersburg. An diesem Tag wurde Caesar Kaiserin Katharina II ernannt. Die mächtigsten Soldaten des Reichs, die Kaiserliche Garde, schworen ihre Treue. Peter, der Unvorbereitet und allein war, gab nach nur wenigen Tagen auf. Wurde abgeführt und unter strenge Beobachtung gestellt. Wenig später wurde, unter ungeklärten und beunruhigenden Umständen tot aufgefunden. Offiziell wurde ein gesundheitliches Problem angegeben. Da viele Menschen glaubten insgeheim, es handelt sich etwas viel Ernsteres. Die meisten vermuten, se gerettet wurden. Katharina war Herrscherin Jordan, nicht aufgrund des Geburtsorts, nicht aufgrund ihrer Ehre, sondern aufgrund ihrer Stärke, ihres Muts und ihrer sorgfältigen Planung. Niemand hat dies übergeschafft. Sie war eine Frau aus einem anderen Land und hat keinen rechtmäßigen Anspruch auf die Krone. Dennoch hat sie kampflos die Herrschaft über Russland übernommen. Da ihr Grot auf dem Stander Notchbever. Sie muss diesen mutigen Moment in etwas Bleibens und Wirkliches verwandeln. Wird des Volks sie akzeptieren? Werden die wohlhabenden Familien und Führer ihr Respekt entgegenbringen? Konnte sie das Land zusammenhalten, ohne wie ihr Mann zu enden? Katharina wusste, das macht, die durch Gejanis erlangt wurde, genauso schnell wieder verschwinden kann. Sie muss führen, nicht als jemand, der sich im Verborgenen versteckt, sondern als jemand mit einer klaren und edlen Vision. So begann sie sich zu wandern von einer stillen, im Verborgenen arbeitenden Planerin zu einer mächtigen Herrscherin mit zwei großen Eiden. Sie wollte nicht nur eine Krone tragen. Sie wollte Russland neu aufbauen. Nicht nur durch Krieg oder Politik, sondern durch Denken und Lernen. Peter hat seine Zeit damit verbracht, Scheinschlechten zu spielen und zu Friedrich dem Großen aufzublicken. Katharina hingegen bewundert Schriftsteller und Denker wie Voltaire und Diderot, Menschen, die ein gerechtigtes Bildung und ein besser Welt glotten. Sie glaubt, dass Herrscher ihrem Volk helfen sollten, auch wenn sie selbst noch immer die Wahlkontrolle hat. Katharina lässt nicht nur Bucker über die Eiden der Aufklärung, sie versucht auch, danach zu leben. Aber 15 Jahre lang schrieb sie Briefen Voltaire. Sie lobten und blieb gleich sie den ihrer Regierungsform true. Sie lud Diderot und ihren Hof ein und kauften sogar alle Bucker ab, damit Geld zum Leben hat. Privat verbracht Katharina viel Stunden mit der Lecture anspruchsvoller Rechtsbucker. Sie besprach Anderungen mit klugen Beratern und entwickelt sorgfältig neue Pläne zur Verbesserung des Landes. In den ersten Jahren ihrer Herrschaft arbeitet sie hart daran, Russlands zahlreiche Gesetze zu verfassen und zu verbessern. 2017 zu Grund, sie die Legislative Missions, ein Gruppe, die das Gesamtregelwerk des Landes neu schreiben, sollte. Catherine schrieb auch ihren eigenen Leitfaden, mit den Titelnweise, wo sie ihr tiefgründigen Gedanken darüber teilt, wie Gerechtigkeit aussehen sollte. Es ging Gerechtigkeit für alle, den Schaden, der durch Folter entsteht. Und die Idee, dass Herrscher sich die Menschen kümmern sollten, die sie führen. Obwohl sie groß Match besses, versucht sie, ein Herrscherin mit einem nachdenklichen Herzen zu sein. Für eine Frau, die im Russland der Achsen Jahrhunderts ein Land regiert, war die Idee, dass Herrscher sich das Wohl aller Menschen kümmern sollten, geübt. Katharina glaubt an dies Eiden aus der Zeit der Aufklärung. Da sie wusste auch, dass ihr Land riesig, altmodisch und zutiefst ungerecht war. Die meisten Menschen waren arme Arbeiter, sogenannte Leibeigen, ren die reichen Landbesitzer. Die Adligen, so belassen wollten, wie es war, zu ihren Gunsten. Katharina was sich dessen bewusst. Ren sie also von Veränderungen sprach. Ging sie Schritt für Schritt voran. Sie bendiet einige der großen Bestrafungen. Sie sorgte dafür, dass mehr Kinder zur Schule gingen,
und Lies Bibliotheken und Bildungsten errichten. Gleichzeitig stellt sie aber sicher, dass der Adel weiterhin matcht aber die Leibeginnen hat, so blieben diese true. Auf dies Wies bewahrte Katharina den Frieden, indem sie einen schmalen Grat beschritt. In der Feindlichkeit galt sie als Königin, die Großdenker bewundert. Privat war sie ein Herrscherin, die sorgfältig Entscheidungen traf, die Kontrolle zu behalten. Sie versagt, die Balance zwischen den brillanten Eiden in Paris und den schwierigen Entscheidungen in Moskau zu wahren. Ihr Traum für Russland war mutig, aber auch wohl überlegt. Sie wollte Russland nicht in ein zweites Europa verwandeln. Sie wollte es Offer wies in die Zukunft führen. Das bedeutet Veränderung, ja, aber mit fester Hand, verborgen, in weichen Handschuhen. Katharina beschränkt sich nicht darauf, verbessern innerhalb ihrer eigenen Grenzen vorzusehen. Sie wollte Russlands Landen matcht so vergegert, dass andere Länder es fürchten, bewundern und vielleicht sogar ein wenig neidisch wurden liegen. Peter der Groß, ein Herrscher wie Warrior, hat ein kleines Fenster am Westen geöffnet. Katharina wollte die ganze Mauer niederreigen. Während ihrer Herrschaft wurde Russland größer als sie zuvor. Sie kämpfte nicht nur, ihren Thron zu schützen. Sie kämpfte auch, das Geschick Europa zu prägen. Ein ihrer größten militärischen Aktionen richtet sich gegen das Osmanische Reich. Dies Krieg erstreckten sich über viele Jahre, beginnend in den 1870er Jahren und andauernd bis in die 1870er Jahre. Es ging nicht nur Land, es ging auch darum, wer die Großmacht innehat. Katharina glaubt, den orthodoxen Christen unter muslimischer Herrschaft zu helfen und sah sich als deren Verteidigerin. Mit erfahrenen Anführern wie Alexander Suworow und Grigori Potjomkin eroberte ihr Armee wichtige Gebiet, wie die Krim, die Nordküste des Schwarzen Meers und Gansdra Gefniet, Häfen. Die russischen Herrscher hatten sich dies warmen Gewässer schon lange gewünscht. Ihr Eroberung war mehr als nur ein Sieg, sie war ein Klarzeichen. Jedes neue Stückland bedeutet, dass Russland nicht länger als langsames und distanziertes Land galt. Es gewannen stark an Bedeutung, mitten im Herzen Europas. Katharina blickte auch nach Westen. Durch vorsichtige Gespräch und stillschweigen Vereinbarungen schloss sie sich mit die anderen Großen, Österreich und Preußen, zusammen, das benachbarte Polen aufzuteilen. Gemeinsam nahmen sie teil der polnisch-litauischen Republik AB. Als die dritte und letzte Lang in 1755 abgeschlossen war Polen von der Landkarte verschwunden, und Russland hat riesige Gebiet und viel neue Völker unter seine Herrschaft gebracht. Da Katharina ließ ihr Reich nicht nur mit Soldaten wachsen. Sie verbreitet ihr Vision auch durch Eiden. Neue Städte wurden gegründet. Handelswege wurden länger und beletter. Familien aus Deutschland wurden eingeladen, das Land zu bearbeiten und dem Boden Leben zu verleihen. Das Reich glich allmählich einem Flickenteppich, der sich vom kalten Meer im Norden bis zu den warmen Stranden im Süden erstreckt. Und Katharina blieb stets im Zentrum. Sie las Brief aus fernen Provinzen, erteilte in Beamten Anweisungen und beobachtete aufmerksam, wie sich ihr riesiges Land veränderte. Manch Lut warfen vor, sie strieb nach zu viel matcht. Sie warfen vor, sie seht gierig nach Land. Doch Katharina sah das anders. Für sie ging es beim Wachstum Russlands nicht Stolz. Es ging ihrem Zielstrebigkeit. Sie glaubt, dass Großführer nicht nur für ihr eigenen Erinnerung blieben, sondern auch für die Grage und Stärke der Länder, die sie regierten. Sie wollte Russland nicht nur regieren. Sie wollte zu einer starken und nachdenklichen Nation machen. Einer, die andere Länder respektierten, wendig fürchteten und die alleine true war. Trotz ihrer Weisheit und Verrungstark, erlangt Katharina die Große ebenso groß Berühmtheit, für das was in ihrem Palast geschah.
Een nicht eels speelt sich in stillen bibliotheken abbey. Man sprach veel aber privadelben. Sie flecht eng bezi hungen, nicht nur einoders y, sondern im lofter Jahr Marier. Dies Männer waren oft viel junger, freundlicher und manchmal politisch sehr einflussreich. Katharina versteckt sie nicht. Im Gegenteil, wenn sie respektvoll und hilfsbereit waren, matcht sie ihnen oft Geschenk wie prächtig Häuser, Nobel Titel oder Geld für ein angenehmes Leben. Waren sie nicht mehr freundlich oder nützlich, schickt sie einfach fort. Manchmal mit einem freundlichen Abschied und sogar einer Belohnung. Einer der ganz besonderen unter ihnen war Grigori Potjomkin. War ebenso klug wie mutig. Ihre Verbindung war mehr als nur romantisch. Es ging auch Vertrauen, gemeinsam Arbeit und Verrungstark. Mensch vermeden, sie hatten sogar heimlich geheiratet. Gemeinsam planten sie Schlachten, Hafen, Menschen in neue Länder zu bringen, und veränderten Südrussland für immer. Potjomkin war nicht nur ihr Partner in der Liebe. In vielerlei Hinsicht regiert in ihrer Seite. Dennoch interessierten sich viele Menschen in Europa mehr für Klatsch als für die Wahrheit. Geflüster und Witz erfüllten die Straten. In einigen grausamen Schriften wurde schrecklich über sie gesagt. Sie sei wild oder außer Kontrolle. Nach ihrem Tod wurden die Geschichten noch schlimmer. Ein der schrecklichsten Lügen, völlig falsch und nur darauf angelegt, zu verletzen, war ein Geschichte über ein Pferd, erfunden von denen, die sie hassen. Warum verbreiten sich dies Lügen? Der Grund ist einfach. Katharina war eine Frau mit großer Macht, die sich davor nicht entschuldigt. In einer Welt, in der von mächtigen Frauen erwartet wurde, entweder sehr rein oder sehr traurig zu sein, war Katharina wieder das ein noch das andere. Sie ging ihren eigenen Weg, sie lebten vollen Zügen, war von Herzen versorglich und regiert mutig. Das macht sie zu einer Bedrohung für diejenigen, die stark Frauen fürchteten. Obwohl die Leute sie beschimpfen, hat Katharina seltsamerweise tiefgründige Ansichten über Liebe und das menschliche Herz. Sie glaubt, dass Lebensfreude etwas Natürliches und nichts Schindliches sei. Sie glaubt nicht, dass persönlich Gefühle der Führung eines Landes im Weg stehen mussten. Sie trennt Liebe und Führung, etwas was selbst vielen Königen nie gelang. Tatsächlich waren Katharinas Engbeziehungen oft ihre Führungsweise. Sie wollte Männer, die true, klug und politisch hilfsbereit waren. Und wenn sie nicht mehr hatten, endlich sie oft freundlich, mit einem Lächeln und einem großzügigen Abschied. Ihr Liebesleben schwatzt der Herrschaft nicht. Es were ihres größeren Plans. Ein Mischung aus Herz und Verrungstark, die sie unvergesslich matcht. Viel bewunderten sie, viel fürchteten sie. Dann trotz ihres Charmes und ihrer Stärke war Katharina Zeit auf dem Thron nicht unschwierig. In Jahr 1733 kam dies Gefahr in Gestalt eines Manns mit langem Bart. Eins Kosaken namens Gemeljan Pugacho. Our King Gungliker Rebell. Pugacho behauptet, sei Peter III. Katharina's Emin, der Jahr zuver gestorben war. Behauptet, sei geflohen und nun zurückgekehrt, der im Ausland geborenen Kaiserin die Krone wieder abzunehmen. Es klein wie Unsinn. Jeder wusste, dass Peter tot war. Dad armen und mudden Menschen Russlands war es egal, ob es wahr war. Sie wollten einfach nur an etwas glauben. Pugacho gab ihnen Hoffnung. Versprach Freiheit, ein Ende Behandlung als Agentum, niedriger Steuern an Land, das ihnen gehört. Sein Versprechen verbreiten sich wie ein Laufer in der Region, nahe der Volga. Kosaken, Bauern und Anger alter Glaubensrichtungen folgten ihm. Damals waren arm und reich stärker gespalten als je zuver. Daher klangen Pugachos Wort für die einfachen Lut wie ein Rettung. Dies entwickelt sich zum größten Bauernaufstand in der russischen Geschichte. Stid wurden eingenommen. Stark Festungen fielen.
Einige dels family in werden sogar angegriffen. Für ein Kurs, aber being steigen Zeit, sa is so aus. Als wir das Gesamtreich auseinanderbricken. Katharina war zutiefst beunruhigt. Dies war kein Krieg, in einem anderen Land. Der might Ferdinand Friedensabkommen gelöst werden konnte. Es war ihr eigenes Volk, das sich gegen das System erhob, das sie regiert. Das Katharina erstarrte nicht wie Angst, sie handelt schnell. Sie schickt ausgebildet Soldaten, den Aufstand niederzuschlagen, und dies taten es might brutaler Gold. 1717 werden Pugachos Kibiämpfer geschlagen. Wurde gefangen Genemen, in einen Eisenfig gesperrt und später via einer Menschenmensch in Moskau enthauptet. Dies sollt ein Warning an alle sein, die deshalb versuchen könnten. Danach konzentriert sich Katharina noch stärker auf die Aufrechterhaltung von Ordnung und Kontrolle. Ihr einstiger Traum die Leibeigen zu befreien, verschwand still und leis. Der Aufstand hat gesieht. Das Großeiden in einem Land, in dem die Menschen noch immer unter dem alten System von Herrenarbeitern lebten, nur begrenzt Working zeigen konnten. Von den stützte sie sich stärker auf die reichen Landbesitzer. Die schenkten ihre Loyalität gegen sich für die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leibeigenen. Dies war ein Wendepunkt. Die Kaiserin, die einst gern Voltaires Wort Zidierte, kümmerte sich nun mehr Sicherheit als mutige Veränderungen. Ihr Reformen verlangsamten sich. Sie beobachtete und lauscht verstärkt auf Anzeichen von Unruhe. Selbst die kleinsten Anzeichen einer Rebellion wurden im Kiem erstickt. Pugacho verlor sein Leben, dar hinterließ ein Warning. Ein die Katharina für immer in Gedächtnis blieb. Sie erinnerte sie daran, das matcht, die auf ungerechtigkeit aufbaut, nicht ewig rennen kann. Eines Tages wird der Sturm kommen. Als Katharina die Groß ihr letzten Lebensjahr erreicht, hat sie Russland bereits über 30 Jahre lang regiert. Das war länger als jede andere Frau zuvor. Von dem Moment an als sie die Kron übernahm, überrascht sie alle. Sie veränderte ihr Reich und siegt der Welt ein neues Bild einer Herrscherin. Rund ihrer Herrschaft erlangt Russland stark und wurde in ganz Europa respektiert. Die Grade des Landes wuchs mehr als 500.000 Quadratkilometer. Russland eroberte die Krim, Teil Polens und Gebiete am Schwarzen Meer. Diese Eroberungen waren nicht nur militärischer Erfolg. Es waren kluge Entscheidungen, die den Handel verdörrten und Russland warm Seewind bescherten. Da Katharina's beschränkt sich nicht nur auf Land. Sie trug auch zur Entwicklung der russischen Kultur bei. Sie beteiligt sich am Aufbau der Hermitage und sammelt eines der bedeutendsten Kunstwerke Europas. Sie schrieb Brief und viel der bedeutendsten Denker ihrer Zeit. Ihr Hof entwickelt sich zu einem Ort des Wissens, der Schönheit und neuer Eiden. In einem Land, das wir im Westen als rückständig betrachteten, siegt Katharina, dass Russland in Kultur und Wissen voran sein kann. Auch im Bildungswesen setzte sie sich für Veränderungen ein. Sie gründet Mädchenschule und verdert den Butchdruck. Sie bracht Pockenempfang nach Russland und ließ sich sogar selbst impfen. Damals war das ein nötig und veröffentlichtes Gesetz zur Unterstützung der Wissenschaft. Dennoch war Katharinas Herrschaft voller Gegensätze. Sie bewundert die Eiden von Gerechtigkeit und Vernunft, befreit aber nicht die Menschen, die zur Landarbeit gezwungen waren. Im Gegenteil, sie ließ dieses System in immer mehr Orten wachsen. Ihr Veränderungen, so beeindruckend sie auch waren, kamen größtenteils von oben. Sie ließen das Reich zwar besser aussehen, und dörten aber nichts in den tieferen Problemen. Dennoch brachte Katharina Ordnung und Hoffnung. Sie wusste, das matcht nicht einfach so in die Hand folgt. Sie muss täglich geformt, geschützt und gelenkt werden. Sie regiert nicht, weil sie von Geburt und ein Recht dazu hat, sondern weil sie klug, umsichtig und entschieden handelt.
Man nat sie Veels, Auen Sideren, Strenge Herrscheren, Verderungsbringeren, oder Frau, die make t lieb matcht erlengt. Dat egal, was man sagt, alle waren sich einig, dass sie etwas bewirkt. Als sie enten Siebchen Stern sissisem starb, or Russland Reicher, Grazer und Magtiger als Jesuver. Sie hinterliu einen stablen Thron, sie hinterliu ein Grugursreich, an sie hinterliu ein Geschichte, an die sich die Menschen noch Generationen lang ihren Worden. Katharina trug nicht nur ein Krone, sie fortheit ihrem Verstand. Ihrem Mut an ihrer klaren Vision davon, was Russland sein Kaint. De Deutsch wurde sie mehr als ein Königin, sie wurde zur Legend. Trotz all ihrer Stärke und des Erfolgs war Katharina im Grund ihres Herzens eine Frau, die in einer von Manieren beherrschten Welt lebt, davon ließ sie sich nicht aufhalten. Sie vernderte dies Welt auf ihr Wies, hinter den gemalten Portraits und wichtigen Reden stand gemmend. Der West, wie riskender Platz war. Sie war nicht in Russland geboren. Sie erlangte Match durch ein Matchübernum. Sie regiert ein Land, in dem viel Glotten, ein Frau sollt nicht führen. Und dennoch aber let sie nicht nur. Sie blut auf. Katharina war nie zufrieden damit, nur angeschaut zu werden. Sie wollte Geschichte schreiben, und das tat sie. Sie war ständig am Lessenen schreiben und stets begierig, new zu lernen. Ihr Tag waren sehr ausgefüllt. Sie verbracht viel Stunden am IT der Lecture wichtiger Dokumente, dem Schreiben von Briefen und Menschen in fernen Ländern, dem untern offizieller Dokumente unter Leitung eines königlichen Hofs voller Menschen, die nicht immer miteinander ausgehen. Sie sah nicht einfach auf dem Thron und überlieu anderen die Arbeit. Sie regiert mit Stärke und Geschick, wie jemand, der zum Foren geboren war. Da trotz allers Erfolgs fällt sie sich oft allein. Sie war meist von Adligen, Künstlern und Menschen umgeben, die sie liebten. Da in ihren Schriften schrieb sie, es gibt nur wenig Menschen, denen sie wirklich vertrauen. Sie misstraut ihrem eigenen St. Paul und hielten davon ab, Entscheidungen für das Land zu treffen. Als Tervödel begann sie zu fürchten, dass als sehr streng kennt, wofür sie so hart gearbeitet hat. Ihr Angstbindung galt einem Mann namens Grigori Potjomkin. Obwohl ihr Lieb nur zu einer tiefen Freundschaft wurde, brach ihr sein Tod intussen sieben Dinden des Hers, und die Trauer ließ sie nie ganz los. Sie achtet sehr darauf, wie der sie wahrnahmen. Sie wusste, dass es ein Match war, die richtig Geschichte über sich selbst zu erzählen, und sie nutzte dies Match wies. Die Lut sahen sie als die Mutter Russlands, als wies Herrscherin, mutig und verrieren und verderen der Kunst. Da hinter all diesen Titeln verbarg sich eine Frau, die mit die Ausgrenzen, Luggen, Verurteiling und sogar Aufständen konfrontiert war, und dennoch gab sie nie auf. Als sie in tausend Siebchen Stirren Sissuhen starb, hinterlieu sie ein für immer verändertes Land, aber auch viel Fragen. Heit sie mehr für die armen Tunkanen. Gab sie einig ihre großen Eiden auf, die Kontrolle zu behalten? War sie eher ein Trümmerin oder einfach nur ein Magteigkönigin? Hielt ihren sich die Menschen in sie unter einem Namen, den sie sich nie selbst ausgesucht hat, die Groß. Nicht, weil sie perfekt oder immer freundlich oder gerecht war, sondern weil sie in einer Zeit matcht inne hat, in der Frauen verboten wurden. Sie trug nicht nur die Krone, sie siegte der Welt, was es bedeuten kann, sie sich wirklich zu verdienen. Weit entfernt, tief im warmen Dschungel von Chiapas im Süden Mexikos, Urselen Aralti Steinjeb der Maya-Zivilisation, noch immer Geschichten, aus längst vergangenen Zeiten. Riesige Tempel erheben sich über de Boom. Ihr Steinmauern sind vom Sand der Zeit gezeichnet, da sie bergen noch immer viel Geheimnis. Dan, im Jahr 1900 wurde eins dieser Geheimnis endlich gelüftet.
Ein Grupp von Archbologen unter der Leitung von Fanny Lopez Jimenez erforscht ein kleiner Pyramid namens Tempel Thrind. Sie stand in der Nähe des berühmten Tempels der Inschriften, wo ein Magtiger Knieg namens Pakal der Groß begraben lag. Niemand erwartet in dem kleinen Tempel viel zu finden. Dann entdeckt das Team etwas Seltsames, einen verborgenen Raum unter der Pyramid. Dicht verschlossen und noch nie von Dieben betreten worden, war völlig unberührt. Als das Team in vorsichtig Fniet an hinter Kletter, fanden sie einen steinernen Sarg, der still ruht. Die Luft im Inneren was schwer von Geschichte. Als sie den Deckel fnetten, stieg roter Staub auf, wie Rauch, aber leuchtend rot. Die Innenseite war mit Zinnober, einem besonderen roten Pulver, bedeckt, das die Maya bewitchtigen Zeremonien verwendeten. Und mittendrin lag das Skelett einer Frau. Sie war mit großer Sorgfalt und Respekt dort platziert worden, als were sie Gemmen sehr wichtiges. Ihr Nacken waren zart, aber noch ganz. Auf ihren Schädel prangt noch ein Mask aus glatter grüner Jade. Ihren Körper herum waren mit großer Sorgfalt Schatz platziert, Halsketten, kronenartige Stirnbänder und groß Orange, Eils aus Jade und glänzenden Muscheln. Eils und ihre Bestattung matcht deutlich, sie war ein sehr bedeutend Person. Das seltsamerweise war nirgends ein Name eingraviert. Es gab keine eingerichteten Symbol, die uns verrieten, wer sie war. Es war ein der außergewöhnlichsten Entdeckungen einer Frauenbestattung in gesamten antiken Mesoamerika. Und doch blieb ihr Geschichte ein Rätsel. Warum wurde ihr Körper mit rotem Pulver bedeckt? Wer war dies Frau? War sie ein Königin, ein Heilig oder vielleicht die Frau von Knigpekel? Niemand ihren Namen tant, natten die Lut, die sie fanden, sie die Rot Königin, und dieser Name blieb. Trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnis kann niemand mit die Sicherheit sagen, wer sie war. Was man weiß ist, dass sie vor sehr langer Zeit lebt, in 7 Jahrhundert, als die Stadt Palenque Wallerschenheit, Kunst unmatched war. Ihr Grab war anders als ander. Es war tief unter einer Pyramid verborgen, nie geöffnet an von anderen Orten getrennt. Es war nicht nur ein elegante Beerdigung, es war etwas Heiliges. Ihr Geschichte wurden nicht mit Worten erzählt, sondern mit Taten, mit Farben und mit einem Geheimnis, das die Menschen noch heute zum Staunen bringt. Das Unvergesslichs an ihrem Grab war nicht der funkelnde Schmuck oder die still des geschlossenen Raums. Es war das Rotpulver. Ein dick schick roten Staubs Zinnobergenant, bedeckt Eils. Die Steinkist, in der Körper lag, die Wunde Graves, ihr Nacken, sogar die Gegenstand sie herum. Der Körper lag, die Wunde Graves, ihr Nacken, sogar die Gegenstand sie herum. Zu ihrer Zeit war es eins der heiligsten und geflicksten Materialien, die sie kannten. Das Pulver sah aus wie Blut auf dem Stein. Für die Maya war das kein Ziffers. Zinnober aus einem roten Wiederbert und die Quicksilver Justine Dimension mit 10 Gittern verband. Rot war ein heilig Farb. Es war die Farb des Morgenlichts. De Gebens von etwas Wortvollem und de nu begins de Lebens nach seinem End. Es war mehr als ein Symbol. Es war Thielers Glaubens. Die Einhaltung mit Zinnober sollte Körper nicht für immer erhalten. Sie sollte helfen, sich zu verändern und in ander Welt zu gelingen. Die Maya glaubten nicht, dass der Tod das Ende war. Sie glaubten, sei der Beginn einer Reise, ein Schritt in ein ander Eben des Universums. Die Rot Königin war auch immer sie gewesen war, wurde also nicht einfach begraben. Sie wurde zu etwas Größerem, fast Göttlichem gemacht. Das gibt noch einen weiteren Aspekt der Geschichte. Zinnober ist giftig. Längerer Aufenthalt in seiner Nähe kann sehr krank machen. Considern, seltsam Trum und sogar den Tod verursachen. Die Maya kannten dies Gefahren wahrscheinlich nicht so gut wie wir heute.
Aber sie spurten, dasser stark war, unnicht auf die leicht schulter gentlemen worden durft. A war wild, mugtig ungefgrich. Jemmenden damit zu bedecken, bedutit. Dasser nicht irgendjemand war. In Palenque worden nu wenig Menschen, emig der rotem Pulver begraben. Einer von ihnen war Knig Pakal, der Großherrscher. Dessen hoher Tempel noch huge Stadt. Sein Körper war, wieder der roten Königin, ebenfalls emite Zinnober bedeckt. Dieses Detail weckt die Neugier der Menschen. Can't sie sein Königin gewesen sein? War die rot Königin etwas sein Frau? Oder vielleicht sein Mutter? Oder vielleicht jemand so heiligs wie ein Gitten? Ihr Schädel war sorgfältig auf Weichs Jägerful gelegt worden, ein Symbol, das für die Maya etwas ganz Besonderes war. Sie herem lagen Nakenadel, Scarfschwarz klingen aus Volkenglas und winzig grün Steinfiguren. Dies Gegenstände schienen an zu Urslen, das besondere Zeremonien für sie abgelten worden waren. Entweder zu Lebzeiten oder nach ihrem Tod. Jeder Teil ihrer Beerdigung Urslat ein still Geschichte. Es war die Geschichte einer Frau, emig matched, halt von Geheimnissen. Sie wurden nicht stillschweigend in die nächste Welt geschickt. Sie wurden mit großer entzint, einhalt in die Farbe die Opfers. Ihren Körper, der noch rot vom heiligen Pulver war, herrscht still, nur unterbrochen vom glanzgrüner Stein, Muscheln und glänzendem schwarzen Fels. Dies waren nicht nur Dekorationen. Jeder Gegenstand war ein Geschenk. Jeder Einzelne war mit großer Sorgfalt ausgewählt worden, ihren Geist nach dem Tod auf seiner Reise in die Maya Welt, einen Ort namens Sibalba, zu helfen. Zu beiden Seiten des Körpers lagen Halsketten aus Jade, schwer und glatt, die selbst nach vielen Jahrhunderten unter der Erde noch leuchteten. Jade war nicht nur schön anzusehen, sie war heilig. Die Maya glotten, Jade stihi für das ewige Leben. Sie ernährte sie in grünen Mais, den wilden Dschungel und den Atem der Geister. Nur die wichtigsten Persönlichkeiten wurden mit Jade bestattet. Und die Rotkönigin trug Jade auf ihrer Brust, ihr Handgelenk und in ihren Ohren hängen. Die siegt, dass sie zu Lebzeiten match besses, vielleicht sogar den Segen der Geister. Eins der unvergesslichten Stucken Grab war die Jademisk, die sanft über ihr Gesicht gelegt wurde. Dies war keine glänzende Goldmask wie die man in Ägypten fand. Dies war ruhig und weich. Sie war aus vielen kleinen grünen Steinen gefertigt, die so aneinander gerät waren, dass sie sich der Form ihres Gesichts anpassen. Die Mask hat einen heiligen Zweck. Sie sollt ihren Geist schützen, ihr Erinnerung bewahren und den Gittern zeigen, dass sie nicht länger nur eine Frau, sondern etwas Göttliches war. In der Nähe ihrer Nacken lagen weiter Gegenstände verstreut. Nackenadel Scarfklingen aus schwarzem Stein und Muschelstock. Dies kämen bei heiligen Ritualen verwendet wurden sein oder ihr Rolle als Heilerin, Priesterin oder Königsmutter dargestellt haben. In ein der Nackenadel was sogar eine Schrift eingraviert, schwach, aber deutlich, wie ein leises Flüstern aus der Vergangenheit. Zu ihren Füßen und an den Seiten des Grabes standen Tungfu imit noch versiegelten Deckeln. Wie langer Zeit enthielten dies Gefki möglicherweise Speisen, Getrunk oder besonder Roucherwerk, ihren Geist auf seiner Reise geren. Die Maya glotten, dass das Leben nach dem Tod nicht einfach sei. Es war ein langer Reis voller harter Prüfungen und vieler Schichten. Die Gegenstände in ihrem Grab waren keine besonderen Geschenk. Es waren Werkzeuge zum Überleben. Hut strahlt ihr Grab Frieden aus. Es ist wieder zu Gold, noch zu Glitzer gefüllt. Es ist nicht zu überfüllt. Als deren werden, Mete bedeckt ausgeholt. Es wirkt wie ein Landkart ihrer Seele. Anhand dieser stillen Schatz kennen wir erkennen, wie die Maya den Tod sahen, nicht als End,
sondern als einen Moment, in dem Match von einer Welt in die nächste Übergang. Die Rotkönigin wurden nicht begraben, vergessen zu werden. Sie wurde zu etwas Grausigerem emporgehoben. Doch trotz allem in ihrem Grab bleibt ein Rätsel. Es gab keinen Namen, keine Buchstaben in ihrem Sarg, keine Markierungen in den Wunden, keine Zeichen, die uns verraten, wo sie war. Es ist klar, dass sie ein bedeutende Person war. Aber war genau, seit der Öffnung ihres Grabs versuchen die Menschen, die Wahrheit herauszufinden. Die interessanteste Idee, dass die Rotkönigin eine Frau namens Sakbu Ajo gewesen sein könnte. Sie war die Frau von König Janab Pekel, dem berühmtesten König von Palenque, den wir heute Pekel den Großen nennen. Doch Sakbu Ajo war nicht nur seine Frau. Sie stammte aus einer indigenen Familie und wurde schon in jungen Jahren Teil der königlichen Familie von Palenque. Sie hat mindestens 3 Söhne, und jeder von ihnen erlangt Bedeutung. Während der Regentschaft ihres Manns spielt sie eine wichtige Rolle bei wichtigen Zeremonien. Wenn jemand ein Ehrenvolles Begräbnis verdiente, dann sie. Ein Hinweis ist der Fundort des Grabs, nur wenig Schritt von Pekels eigener Ruhestätte im Tempel der Inschriften entfernt. Diesen He scheint zu zeigen, dass sie dazu bestimmt waren, auch nach dem Tod als Mann und Frau zusammen zu bleiben. Und dann ist doch das Rotpulver. Nur 2 Grigber in ganz Palenque wurden mit einer so dicken Schicht roten Staubs gefunden. Eins gehört Pekel, das andere der Rotkönigin. Das scheint kein einfacher Zufall zu sein. Da genau hier liegt das Rätsel. Wissenschaftler untersuchten die Nacken aus beiden Grigbern auf eine Verwandtschaft. Die Tests lieferten keine eindeutige Antwort. Sie sagten, dass die Frau nicht Pekels liebliche Mutter war. Das heißt aber nicht, dass sie nicht seine Frau gewesen sein könnte. Schließlich muss man nicht blutsverwandt sein, zu erraten. Manch vermuten, der Rotkönigin könnte Sackcock gewesen sein, Pekels Mutter Mutter. Sie regiert Palenque, bevor elk genig war, den Thron zu besteigen. Und der fragen sich, ob sie ein Priesterin, ein Schwester oder ein Leere königliche Frau gewesen sein könnte, deren Name im Lauf der Zeit einfach verloren gegangen ist. Dennoch tun die Hinweise am deutlichsten auf Sakbu Ajo. Sie war Königin, Mutter Zukunftiger König und spirituell Partnerin von Pekel. Und vielleicht gab es einen Grund, warum in ihrem Grab kein Name eingraviert war. In der Maya-Welt glaubten die Menschen, dass die Seele weiterlebt, nicht in Statuen oder Schnitzerien, sondern in heiligen Ritualen, Symbolen und der leisen Stimme der Erde selbst. Deshalb erinnert man sich an die Rotkönigin nicht durch in Stein gemägelte Wort, sondern durch die Farbrot und das Geheimnis, das sie umgibt. Wirklich zu verstehen, wo die Rotkönigin gewesen sein könnte, müssen wir uns die Welt ansehen, in der sie lebt. In der Maya-Welt hatten königliche Frauen mehr Macht, als viele Menschen denken. In ihrer Zivilisation waren familiar Bindungen für die Herrschaft von großer Bedeutung. Königliche Frauen waren nicht nur still Ehefrauen. Sie fungierten als Anführerinnen, Heiligfrauen und Entscheidungsträgerinnen. Sie leiteten Ritual, halfen beim Bau von Tempeln und trugen Magablicker Stärk der königlichen Familie bei. Ihr Blutlinien dienten dazu, Verbindung zwischen Königreichen zu knüpfen und den Machterhalt ihrer Familien zu sichern. Ein gutes Beispiel ist Sackcock, die Mutter von Pekel dem Großen. Als der Thron von Palenque ohne Herrscher war, übernahm sie die Herrschaft. Sie wurde Königin und regiert, bis ihr Sohn altgenig war, die Krone zu tragen. Sie war nicht nur die, einen Platz ausschuffeln, sie war ein war Anführerin. Sie gab Befehl und sorgte dafür, dass Gebot errichtet wurden. Ohne sie war Pekel vielleicht nie Herrscherin geworden. Und sie war nicht die einzige. Überall in der Maya-Welt
an Orten wie Jaxielen Naranjo und Kalakmal, Zeigen Schnitzerien Frauen, die Großzeremonien lieten, Frieden stiften, Krieg planen und manchmal ganz stid regieren. Dies Frauen wurden auf Steinbildern und bemalten Wunden dargestellt. Sie trugen Großkopfbedeckungen und kegliche Kleidung. Mal standen sie gleichberechtigt neben den Königen, mal her. Ihr Wort waren in alten Symbolen niedergeschrieben. Ihr Namen blieben in Erinnerung bis sie langsam verschwanden. Als die spanischen Eroberer viel Jahr später kamen, betrachteten sie die einheimischen Frauen als still und unwichtig. Da was sie sahen, entsprechlich der Wahrheit. Die Geschichten, die Ruinen und Artefakt Urslen, zeigen noch etwas anders. In der Maya-Zeit wurden Macht von vielen geteilt und gestaltet, nicht nur in Männer vergeben. Das hilft uns, die Rotkönigin mit die anderen Augen zu sehen. Sie mags war nicht mit Kron oder Titel regiert haben. Aber ihr Praktisch und besonder Grabstedt, so nah en Pekel, seht, dass sie von großer Bedeutung war. Ihr Jatamesk diente nicht nur der Schönheit. Sie stand für sie, ein Person, mit großer Stärke und Lebenszielstrebet und und Tod. Ihr Abstammen kennt der Stärke der königlichen Familie von Palenque zu verdenken sein. In der Maya-Welt war ein Königin viel mehr als nur ein königliche Gemelin. Sie trug heiliges Blut in sich, sprach bei heiligen Anlässen und half oft, das Volk mit den Gittern zu verbinden. Der Name der Roten Königin mag in Vergessenheit geraten sein, da zu ihrer Zeit verstummt ihr Stimme nie. Sie wurden nicht nur mit schönen Gegenständen bestattet. Sie wurden einem Ort mit tiefer Bedeutung bestattet. Ihr Grab war voller Symbol aus dem Maya-Glauben, Geschichten über Leben, Tod und die Stern. Es war mehr als nur ein Ort, sie zu begraben. Es war ein Tor zu etwas Jensetigem. Sie wurde in Tempel 3 gefunden, einem der kleineren Tempel im Zentrum von Palenque. Liegt jettig ganz in den He die Tempels der Inschriften, in dem Pokal der Groß begraben wurden. Diesen He ist wichtig. Die Maya errichteten ihr Gebäude nicht zufällig. Sie wollten ihr Standard nach Sternen, alten Geschichten und Familiengeschichten. Tempel 3 mag nicht groß wirken, vergaber etwas sehr Persönliches. Tief im Inneren befand sich ein verborgener Raum, der seit über 1000 Jahren unberührt war. Niemand war eingebrochen. Alles war noch da, genau wie es zurückgelassen worden war. Zu ihrem Grab zu gelingen, muss man ein steilen Schmaltreppe hinabstiegen. Es fühlt sich an wie ein heilig Ries, ein Weg tief in die Erde, wie das Betreten einer anderen Welt. Der Raum ist still und schlicht, aus glatten Steinblöcken gebaut. Keine Zeichnungen oder Symbol an den Wänden. Nichts erzählt der Geschichten Bildern. Aber vielleicht war dies still so gewollt. Vielleicht war das Grab nicht zum Lesson da, sondern für den Geist, sein nächstes Kapitel zu beginnen. In der Mitte des Raums steht der Steinsarg. Wurde aus Kalkstein gefertigt und mit Sorgfalt geformt. Stolz steht da, fast wie ein Altar. Erinnert uns an Pekels eigenen Steinsarg im Nehegeligen Tempel. Dies beiden Ruhestätten, Seat und Seat, Urslen ein Geschichte, auch wenn sie schweigend erzählt, Word. Der Deckel von Pekels Grab, mit detaillierten Schnitzerien bedeckt ist. Die ein Ries durch die Stern und den Beginn eines neuen Lebens zeigen, wirkt die Ruhestätte der Roten Königin ruhiger. Sie seht keine Bilder. Stattdessen lädt sie uns ein, genau zu betrachten, was deren Lied, ihren Chor, das Rotpulver namens Zinnober und die sorgfältigen Schritt der Bestattung selbst. Dennoch erzählt die Art und Weise, wie ihr Grab gebaut wurde, sein eigen Geschichte. Es ist von Osten nach Westen ausgerichtet, so wie die Sonne morgens auf und abends untergt. Die seht ein Ries vom Leben in die Welt nach dem Tod. Ihr Grabkammer ist nicht groß, wirkt aber stark und besonders.
Sie worden me no sorgfalt errichtet, als heiliger Ort vergemmenden, der zutiefst verricht wurde. In Glauben der Maya waren Tempel mehr als nur Gebäude. Sie waren Brücken, sie verbanden den Himmel, die Erde, auf der wir gehen, und die Unterwelt. In einem solchen Tempel begraben zu werden, war ein großer, es bedeutet, Teil von etwas viel größerem als dem Leben zu werden. Das Grab der roten Königin entstand nicht zufällig. Es wurde als heiliger Ort errichtet, en dem der Tod verderungen, sich bringt. Ihr Nacken sind sicher im Stein verborgen, ihr Geist wird vom roten Staub umhüllt. Und der Tempel, der sie beschützt, sagt uns an a Wort, wie wichtig sie war. Für dem Maya war der Tod nicht das Ende. Aber ein Übergang, ein Tor zu einer anderen Welt namens Sibalba. Vergemmenden wie die Rotkönigin Janis bei dieser Ries nicht nur den Geist. Es ging auch matcht, Glauben und heilig Tradition. Die Maya hätten sehr detailliert Bestatungszeremonien. Dies basierten auf alten Geschichten und sollten der Seele helfen, die dunklen und tückischen Phasen der Genszeit zu überstehen. Sibalba war kein friedliches Land, es war voller Prüfungen, dunkel Fade, Fluss wie Blut und Magteidsgeider, die über den Tod herrichten. Nur war oft die Richte Juiz, mighte den Richten Gebeten und Gegenständen, bestickt wurde, konnte sicher hinterstehen. Die Rotkönigin wurden rotem Zinnober, in einem Steinsarg, umgeben von Geschenken, zur gebetet. Das Zeit, das sie giert wurde. Da die Geschichte noch weiter. Die Nackennadel und scharfen Obsidianklingen, die in den Hay ihres Körpers gefunden wurden, konnten Zeichen von Ritualen gewesen sein. Bei denen Menschen etwas von sich selbst gaben, wie einen Tropfen Blut, stark oder Glauben zu zeigen. Dies Werkzeug konnten zu Lebzeiten benutzt, oder ihr nach dem Tod mit Gegenwärten sein, ihr Seele zu stärken. Ihr Mask, aus vielen kleinen Jadestücken gefertigt, war mehr als nur Schmuck. Sie war ein heiliger Gegenstand, der Gesicht schützen an den Gittern helfen sollt, ihren Geist zu erkennen. Die Maya glaubten, das Gesicht Siege, war man wirklich sei, und dies Mask half ihr, auf ihrer Reise in die nächste Welt, sie selbst zu bleiben. Ihr Grab Harem wurden Tunfu aufgestellt. Diesen fehlten möglicherweise einstidinge wie Schokolade, Mais, Wasser oder sogar ein besonderes Getränk namens Polka, Nahrung und Getränk, die ihre Seele auf ihrer Reise hafen. Ender Gegenstand, wie Statue Rockenstel oder Muschelhurler, dienten möglicherweise dazu, den Gittern zu sprechen oder sie Hilfe zu bitten. Für die Maya war die Beerdigung kein Abschied für immer. Sie war eine Veränderung, ein Tief und bedeutsam. Sie betrachteten das Leben als einen Kreislauf. Der Tod war wie das Pflanzen ein Samens. Das Grab war wie Erde, aus der etwas Neues wachsen kann. Die Rotkönigin wurden nicht einfach zur Ruhe gelegt, sie wurde auf einen Neuanfang vorbereitet. Wie langer Zeit glaubten die Maya, dass Kneige und Königinnen nicht einfach nur Menschen waren. Sie galten als lebendig Gestalten der Geister. Und nach ihren Tod, so glaubt man, kehrten sie in die Welt der Geister zurück. Die Rotkönigin, deren Körper blutrotem Pulver bedeckt war, wurde behutsam in ein Pyramid gelegt und Geschenken umgeben. Dies war kein bloßer Abschied. Es war ein Vorbereitung auf ihr nächste Reise, nicht als normaler Mensch, sondern als jemand, der mit den großen Mysterien des Universums verbunden war. Ihr Beerdigung war nicht der letzte Teil ihrer Geschichte. Es war der Beginn von etwas Bergserem, ihrer Legend. Unweit der Ruhestätte der Roten Königin befindet sich ein weiteres, sehr bedeutendes Grab. Es gehört Kinich Janab Pekel, beacon als Pekel dem Großen. Sein Grab befindet sich im großen Tempel der Inschriften. Die Menschen bewundern es für Seinskenheit, sein Grage und die Tiefbedeutung, die es in sich streit. Da was die Ruhestätte der Roten Königin so besonders matcht.
ist nicht nur das, was hier begraben wurde. Es ist auch der Ort, an dem sie selbst begraben wurde. Steinsarg wurde in Tempel 3 gefunden, direkt neben Pickels großen Tempel. In einer Stadt wie Palank wurden Tempel nie öffentlich platziert. Positionen orientierten sich in den Sternen an den heiligen Geschichten der Maya. Die dieser beiden Grigber were also sicherlich geplant. Es war ein Botschaft aus Stein, viel Forscher glauben, dass die Rotkönigin Sakbu Aja war, Pickels Frau und true Partnerin. Grab trägt wieder eingravierte Namen noch eingemäßelt Bilder, wie es aber viel Gemeinsamkeiten mit dem von Pekel auf. Beide waren mit Zinnober bedeckt. Beide wurden in Pyramiden bestattet. Beide wurden mit kostbaren grünen Jadesteinen bestattet. Und beide wurden hochvariiert. Bestattungen scheinen sich zu spiegeln, als wenn sie zwei Seiten einer heiligen Geschichte. Der Deckel von Pekels Grab seht wie durch einen großen Baum in die Unterwelt eintritt, ein Bild des Todes, dem Neusleben folgt. Das Grab der Roten Königin seht solch Bilder nicht, das sein Bedeutung kennt in etwas anderen liegen, ihre Verbindung. Wenn Pakal wie die San war, die Jid not unerging, am Morgens wieder aufzugehen, dann kennt die Rotkönigin wieder Mond gewesen sein, ruhig, kraftvoll und stets den Himmel auf ihrem eigenen Weg beobachten. Gemeinsam bildeten sie ein Gleichgewicht, Mann und Frau, Sonne und Mond, König und Königin. Im Glauben der Maya herrschten Herrscher nicht allein, matcht entstand durch Zusammenarbeit. Die Welt im Gleichgewicht zu halten, braucht dies Harmonie, nicht nur am Himmel, sondern auch im Palast. Indem die Maya das Grab der Roten Königin in den von Pakels Grab legten, begruben sie nicht nur ein Königin. Sie hielten ein heilig Verbindung aufrecht. Ihren und Tod spiegelt möglicherweise weiter, wie sie im Leben regierten, nicht mit der Königin hinter dem König, sondern neben ihm als gleichgestellt. Sie teilten nicht nur ein Krone, sie teilten ein gemeinsam Geschichte. Nun run sie still in ihren Steinröhren, wort sind nicht mig. Ihr Anwesenheit spricht durch die still, zwei wichtige Geister, eingeholt in roten Stein, für immer vereint. Die Rotkönigin mag keinen Namen mehr haben, da sie es nicht vergessen. Sie bleibt ein der geheimnisvollsten und mächtigsten Frauen der alten Maya-Welt. Ihr Grab, das über 1300 Jahre lang verschlossen war, wird uns nun Stück für Stück neue Geheimnis. Jede Entdeckung fügt ihrer Geschichte ein neues Stück hinzu. Sie birgt immer noch ein Geheimnis, das uns Staunen, Suchen und Erfahren einlädt. Mehr darüber zu erfahren, wer sie wirklich war. Wir würden ihren wahren Namen vielleicht nie erfahren. Keine Inschrift werden. Kein Stein erzählt ihr Geschichte. Und da seht uns die Art und Weise, wie sie begraben wurde, mit so viel Sorgfalt, mit Wortwillen gaben und mit tiefroten Nacken, dass sie ein sehr wichtige Person war. Sie war nicht nur ein Ehefrau oder jemand, der einem König zur Seite stand. Sie war ein bedeutende Person, deren Geist sowohl die königliche Familie als auch die heilige Welt berührt. Hut regent uns die Rotkönigin zum Nachdenken, und sie erinnert uns daran, dass Frauen in der Welt der alten Maya nicht still waren. Sie leiten Gebet, haben bei der Herrschaft übersteht und gestalten die Zukunft des Volks. Rend Kneige wie Pekel oft in Erinnerung bleiben, erinnert uns die Rückkehr der Roten Königin daran, dass Frauen auch matcht besagen. Dies matcht stramti durch Mutter, Königinnen, heilig Frauen und Jean, die sein konnten, was anderen verborgen blieb. Was sie hinterließ, ist mehr als Gold oder Juwelen. Ihr Wahrgabe ist, dass sie die Menschen, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen Wissenschaftlern, Schriftstellern, Künstlern und Trümmern, neue Fragen aufwarf. Jeder Grundstein, jede Stückchen Rotspulver,
jetter tilde tempels, in dem sie liet, Erzglons, das etwas aus einem bestimmten Grund ausgewählt sie war wichtig. Ein Dialekt ist das erstanlichsten ihrer Geschichte, nicht das, was wir bereits wissen, sondern das, was wir noch immer zu verstehen versuchen. Die Rotkanigen lehrt uns, dass Geschichte nicht nur ein Aneinanderreihen von Fakten ist. Sie ist ein Puzzle, geschaffen von vielen Menschen, die versuchen, die Menschen zu erkennen, die wir uns lebten. Ihr Geschichte ist also noch nicht zu Ende. Sie ruht noch immer in Rot, gefarbte Bluts, der Liebe, die Ends und die Neuanfangs. Ihr Geschichte, einst von einer Grunnen meist verdeckt, kehrt nun durch die Wissenschaft, Zeichnungen an die Augen von Kindern, die ihr Geschichte erfahren wollen, zu an Zurich. Wir kennen ihren Namen vielleicht nicht, aber sie schweigt nicht. Wir kennen vielleicht nicht ihr ganzes Leben, aber sie ist nicht vergessen. Sie mag einst einen Ort beherrscht haben. Da nun beherrscht sie etwas noch Griegers, unsere Herzen und unsere Vorstellungskraft. Ihr Grab wurde mit die schweren Steinen verschlossen. Ihr Geschichte wurde an a Wort geschrieben, und noch immer spricht sie. In dieser Zeit schloss Frieda ein Entbindung zu ihrem Vater. Mutait sie, körperlich fit zu bleiben, vorrad zu fahren und geistig aktiv zu bleiben. Von den meisten Mädchen wird damals erwartet, dass sie Ehefrauen wurden oder sich an den Haushalt kümmerten. Frieda jettig walt etwas anders. Ihr Traum war es, Hürsten zu werden. Mighty Gerard einmal von den Jahren besucht sie die Nationalverbrauchungsschule in Mexiko-Stadt. Nur wenig Mädchen dürften dort studieren, und sie war eins davon. Frieda fiel schnell auf. Sie war sehr klug, aber auch mutig in ihren Worten, weil Eiden, die Lut überraschten. An der Kleidung siegt, wo sie wirklich war. Sie schloss sich einer Studentengruppe namens Kachuchas an. Sie sprachen gern über Bucker, Eiden und darüber, wie man die Welt verbessern kennt. Frieda liebe mutig Gedanken, die Menschen dazu anregten, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Schon vor dem Unfall, der Leben für immer veränderte, bevor sie weltweit bekannt wurde, schrieb Frieda ihr eigen Geschichte. Sie hat eine starke Stimme, einen unerschütterlichen Geist und weigert sich von den Regeln anderer beeinflussen zu lassen. Sie wuchs nicht nur in Kyokan auf, sie bereitet sich darauf vor, Gemmen valid News zu werden. Dan, am 17. September 1909, under sich als. Dieser Tag teilte Lebanons wie hilften, das Mädchen, das sie vorher war, und die Frau, die sie später werden sollte. Am Nachmittag stieg sie mit ihrem Freund Alejandro in einen Holzbus. Sie unterhielten sich, lachten, stritten sich vielleicht sogar ein bisschen. Denn Frieda hat immer tief Gefühl. Dann nur einen Moment später wurde der Bus von einer Straßenbahn erfasst, und der ganze Welt versank in Schmutz und Dunkelheit. Der Unfall war schrecklich. Die Straßenbahn schob den Bus gegen ein Wand und zerbrach sie in Stück. Menschen wurden durch die Luft geschleudert. Frieda wurde schwer verletzt. Ein Metallhandgriff durchbohrt ihr Hüft und trat durch ihren Unterkörper wieder aus. Ihr Wirbelsbull war in 3 Stellen gebrochen. Ihr Rexbein war zertrümmert. Ihr Fuß war ausgerenkt. Ihr Rippen und ihr Schulter waren gebrochen. Ihr Bauch hat einen Schnitt. Sie war erst 18 Jahre alt. Ein Mann gab ihr einen Mantel, sie zu decken. Eine der Person bemerkt, dass Haut aussah, als wär sie mit Goldstaub bedeckt. Es war kein Blut. Ein kleiner Butel, den sie bei sich getragen hat, war bei dem Aufprall aufgerissen, und der Puder bedeckt sie wie winzig Stern. Es war, als ob selbst in diesem Schmutz etwas Magisches in ihr Haftet. Frieda wurde ins Rotkreuz Krankenhaus gebracht. Sie wurde mehrfach operiert und musste lange Zeit das Bett hüten. Sie musste flach liegen,
Krupper war in einen schweren Gipsverben gehelt. Sie hat schmerzen und wust oft nicht, wie es weitergen word. Traum, Hursten zu worden, rupt mit jedem Tag in weiter fern. Da etwas in watched, Weitergaber Pinsel. Mutter baute einen speziellen Rahmen, damit sie im Bett liegen malen könnt. Aber ihrem Bett hing ein Spiegel, damit Frieda Gesicht sehen könnt. Und dort, regungslos in einem harten Ganzkörpergips liegen und mit tiefen Schmerzen, begann Frieda zu malen. Zuerst war es nur ein Zeitvertreib. Doch bald wurde es zu etwas, das sie bracht. Ersten Bilder seien sie selbst, denn sie war die einzige Person, die sie sehen konnte. Da in diesen Bildern ging es nicht Stolz oder Angeberei. Es ging ums Überleben. Der schreckliche Unfall hat ihren Körper verletzt, aber auch etwas in Gefnet. Einen stillen Ort voller Gedanken, Gefühl und Fragen. Von dort aus begann sie zu malen. Frieda wollte einst anderen helfen und Hursten werden. Dann nun, flachdeligend und mit jedem Atemzug schmerzend, begann sie, sich selbst zu helfen. Mit jedem Pinselstrich. Was als Kleinhilfe begann, entwickelt sich zu einer tiefen Ausdrucksform. Bilder waren nicht sanft oder leicht anzusehen. Sie waren kraftvoll, voller Wahrheit und Gefühl. Genau das war ihr Ziel. Frieda malte keine Blumen oder Hubsgreiten. Sie malte Schmerz, ihren Schmerz, ihr Traurigkeit, ihr Fragen und das Leben. Die meisten ihrer Frauenbilder seien sie selbst. Nicht, weil sie sich gern ansa, sondern weil sie, wie sie einmal sagt, ich mal mich selbst, weil ich oft allein bin und mich selbst am besten kenn. Ihr ersten Kunstwerk waren klein und auf Metall oder Holz gemmelt. Wie alte mexikanische Gemgeld, die Geschichten von Menschen erzählten, die gelitten hatten und dennoch Hoffnung fanden. Aber Frieda malte nicht ander. Sie erzählt eigen Geschichte. Körper war das Bild. Gefühl standen im Mittelpunkt. Sie siegt sich gespalten, durchbohrt und blutend. Auf einem Jungle durchbohren Nägel Haut wie bei einer leidenden Heiligen. Auf einem anderen ist sie in einem trockenen, einsamen Land. Körper in ein gesprungen School gefesselt, ein Bilder gebrochen in Wirbelsbull. Sie malte Tränen, Verletzungen, Verlorini Körperteil und sogar ihren eigenen Tod. Da sie wirkt nie schwach. Ihr Augen blickten immer zurück, stark und wach. Sie versicht nicht, ihren Schmerz rein oder ließ erscheinen zu lassen. Sie malte in mit kraftigen Farben, Wahrheit und manchmal sogar mit einem Hauch von Lachen. Jedes Jungle war ein Weg, ihr Geschichte. Ihren Körper und der Stimme als Frau in einer Welt zurückzugewöhnen, die oft für sie sprechen wollte. Da Friedas Bilder handelten nicht nur von selbst. Sie schuf eine neue Art von Geschichte. Ein der Liebser mexikanischen Kultur, Trum, Körperdiagramm von Hursten und kraftvoll Symbol miteinander vermischt. Ihr Bilder waren wie hell, seltsam Fenster zu ihrer Seele, voller Farbe, alter Geschichten und tiefer Bedeutung. Als sie wieder laufen konnte, obwohl es schwer und schmerzhaft war Frieda nicht mehr das Mädchen, das einen Arztkittel tragen wollte. Sie war Malerin geworden. Und ihr Bilder waren anders als als, was die Welt sie vergessen hat. Frieda Kahlo nutzte den schmerzlichsten Moment des Lebens, etwas kraftvoll zu schaffen. Sie malte nicht nur ihr Leid, sie ließ es die Menschen sehen. Durch ihr Kunst verwandelt sie ihren Schmerz in etwas zutiefst Persönliches und Bedeutungsvolles. In 1920 wenn sie noch heilt und weiter malte, traf die 21-jährige Frieda Diego Rivera. Assault der wichtigste und zugleich komplexeste Mensch in ihrem Leben worden. Diego war 20 Jahre älter als sie und bereits einer der berühmtesten Künstler Mexikos. Groß und präsent und bekannt für sein großartigen Wangemalt, die Geschichte und die Kämpfe des mexikanischen Volks erzählten.
Frieda hat Diego's Arbeit aus der Fern bewundert. Dann nun wollt sie sein ehrlich Meinung zu ihren eigenen Gemlen ren. Sie bracht sie ins Bildungsministerium, wo ho oben auf einem Gerist Malta. Sie fragt ihn direkt, habe ich Talent? Diego betrachtet ihr Kunst und Budget, nicht nur aus Nettigkeit, sondern weil wirklich etwas Besonderes in ihr sah. Ihr Kunst war mutig und ehrlich, weil tiefer Emotionen, Schmerz, Kraft und sogar Humor. Sie begannen ein leidenschaftlich Beziehung, die ebenso intensiv wie inspirierend war. Frieda sagt einmal, sie habe in ihrem Leben zwei schwer Unfall erlebt, den Straßenbahnfall, bei dem sie schwer verletzt wurde, und Diego. Sie erritteten intosen uns wundernerd. Anderen schienen sie ein seltsames Paar zu sein. Diego war groß, bekannt und oft untrue. Frieda hingegen war scharfsinnig, willensstark und ging bereits im Stock. Ihr Eltern schürsten, ihr SAV die Verbindung zwischen einem Elefanten und einer Taube. Ihr Lieb war voller Leidenschaft und Aufruhr. Diego unterstützt Friedas künstlerische Entwicklung, missbraucht aber oft ihr Vertrauen und hat sogar ein Affair mit ihrer Schwester Christina. Untrastlich hat Frieda selbst Beziehungen, mit Männern und Frauen. Man flüstert über ihre romantischen Verbindungen mit dem russischen Revolutionär Leo Trotsky und der amerikanischen Künstlerin Georgia O'Keeffe. Frieda und Diego liegen sich 19scheiden, erritteten aber ein Jahr später erneut. Diesmal mit neuen Regeln. Frieda behielt ihr Unabhängigkeit, ihr Haus, ihr Geld und ihren Namen. Ihr Zweit drehte sich weniger Romantik als viel mehr Partnerschaft und Gemeinsamkeiten. Trotz des Schmerzes, den ihr verfolgt, blieb Diego ein stark Figur in Friedas Leben. Trieb sie in, verletzte sie, glad aber auch fest in sie, als Künstlerin, als Kämpferin und als Jemandin, der die Wahrnehmung von Kunst verändern konnte. Ihr gemeinsames Leben war nie ruhig, aber unvergesslich. In den entosen grandred Jahren reist Frieda und Mighty Diego instead wie San Francisco, Detroit und New York, wo ein wichtigen Wandmalerieprojekt arbeitet. Dies Reisen zeigten Frieda eine neue Welt, ein Welt voller Maschinen, Geld und der scharfen Kontrast des amerikanischen Lebens. Was sie sah, elias die Unbehagen in ihr Aus, und schärft ihr das Bewusstsein für politischen Überzugungen. Frieda Kahlo lieb ihr Land zutiefst. Sie was stolz darauf, Mexikanerin zu sein. Glott fest in Kommunistischheiten und respektiert die Brüche der indigenen Bevölkerung. Als sie in den Vereinigten Staaten lebt, sah sie viel Reichtum und Glanz, insbesondere zu einer Zeit, als viel Menschen dort aufgrund der Weltwirtschaftskrise zu kämpfen hatten. Dies matcht sie nochen koster über das, was sie sich herum sah. In Briefen an ihre Familie matcht sie sich darüber lustig, wie sehr die Menschen in den US auf Geld und Ujeres Erscheinungsbild achteten. Sie vermisst Mexiko, die Energie, die Farben und wie es Wallerschönheit und Hurt war. Ren Diego resides manchmal in Fabrikwand in Malta, konzentriert sich Frieda auf kleiner, ruhiger Work. Ihr Bilder waren voller Emotionen und resulten Geschichten aus ihrem eigenen Leben. Sie malte auf blacken Leinwand und wollte einen Stil, der hell, seltsam, kraftvoll und sehr persönlich war. In dieser Zeit schuf sie viel ihrer berühmtesten Selbstporträts. Da Frieda malte sich nicht nur, ihr Aussehen zu zeigen. Sie tat es, sich zu semenzerieren. Ihr Schmerz, durch einen schrecklichen Unfall, viel Operationen und die Traurigkeit über den Verlust eines Babys in Detroit, dringt sie in ihr zu blicken. Ihr Bilder zeigten ihren gebrochenen Körper unter Schmerzens hers. Dara Gesicht wirkt stets ruhig, ernst und voller Kraft. Eins ihrer bügensten Jungle des Thenryford Krankenhauses seht, Frieda weinend in einem Krankenhausbett. Sie herum schweben traurig und seltsam Bilder. Ein Verlerins Baby, ein Schneck,
Krankenhaus best und eingebrochensbecken. Das Gengel des Waller Wahrheit. Ihr seht, wie sehr sie lit, so okurlich, als auch innerlich. Nach ihrer Rückkehr nach Mexiko, engagierte sich Frida noch stärker politisch. Sie und Diego gaben sogar Leo Trotsky ein Zuhause, der sich in seinem eigenen Land wie Gefahren versteckt. Frida trug traditionell Tehuana Kleidung, nicht nur, weil das Aussehen gefiel, sondern Stolz auf die indigene Kultur zu zeigen und ein Statement für ihren Glauben abzugeben. Ihr Kunst, ihr Glaube und ihr eigener Körper waren miteinander verbunden. Sie malten nicht nur ihren Schmurs, sie malte ihr Eiden und ihr Stärk. Ren Diego Großbilder von Revolutionen und Protesten malte, siegt Frida, wie sich dies Kämpfe im Körper und Geist eines Menschen entfalten. Ihr Bilder waren voller zerbrochener Teil, brennender Gedanken, und ihr eigenes Gesicht blickt stets ruhig und ehrlich zurück. Als sie in der Entausendungsgründe Jahr nach Mexiko zurückt, war Frida nicht mehr nur als Diego Rivera's Frau bekannt. Sie hat sich zu einer kraftvollen Künstlerin entwickelt, deren Werk mutig, traumhaft und voller mexikanischem Geist waren. Sie kehrt stärker und mehr sie selbst zurück als die Zuver. Ihr Haus in Kaioken, beacon als das Blauhaus, wurde zu einem magischen Ort voller leuchtender Farben und Offergenderbebrüstungen. Die Wand waren tiefblau gestrichen, mit die gelben Rundern. Der Garten war voller Statuen, Papagien, Affen und Pflanzen. Es war, als würde man in Fridas Fantasiewelt eintauchen, wo alte Traditionen und neue Eigen nebeneinander existierten. In ihrem Haus bewahrte sie handvertigte Kunst, Antik-Gegenstände aus der Zeit wie der Ankunft der Spanier in Mexiko, und Bucker über Wandel und Gerechtigkeit auf. Sie trug farbenfrohe Kleider, schmuckte Haare mit Blumen und Malta, der Duft von Weihrauch in der Luft, lag und Mariachi-Musik von den Stragen herüberweht. Die Zeit in Frida Kahlos Leben brachte einen kraftvollen Ausbruch in Fantasie und Ausdruck. Ihr Gengel wurden detaillierter, voller Symbol und eindringlicher Botschaften über es Zugungen. In einem ihrer berühmtesten Werk die zwei Früchte siegt zwei Versionen ihrer selbst, einen europäischer Kleidung, mit Phenom, blutendem Herzen, die andere in traditioneller mexikanischer Kleidung, ruhig und stolz. Es war, als würde sie ein Geschichte über ihr Leben malen und ein Gefühl von Liebe, Trauer und ihrer Herkunft zeigen. Entzusammenjointen stellt Frida ihr Kunst in Paris aus. Viel berühmte Künstler wie Picasso, Breton und Kandinsky bewunderten ihr mutig und einzigartig Malweis. Sogar unter den Surrealisten, Künstlern, die seltsam traulich schienen malten, war Frida anders. Als André Breton versicht, sie als ein von innen zu bezeichnen, weiter sprach sie. Sie sagt, sie dachten, ich sei ein Surrealisten, aber das war ich nicht. Ich habe nie Trum gemmelt. Ich habe mein eigen Relied gemmelt. Ihr Kunst siegt das war Mexiko, nicht nur die schönen Teil. Die Touristen gern sehen, sondern das real, alltäglich lebende Lands, das sie so sehr lieben. Ihr Werk waren voller bedeutungsvoller Bilder, Skelett, Herzen, Dornen, Kolibris, Maiskolben und Blut. Dies waren Symbol sowohl des Lebens als auch des Kampfs. Sie feiert die alten Traditionen ihres Volks und entfaltet gleichzeitig die Harten, Wahrheiten über Gold und Vergangenheit und Gegenwart. Obwohl ihr Bilder immer kraftvoller wurden, verschlechtert sich Fridas Gesundheitsstand. Sie musste viel Operationen, Schmerzhaftinfektionen und ständig Beschwerden über sich ergehen lassen. Da sie malte weiter, oft im Bett liegend, den Rücken durch ein steifes Korsett gestützt, den Pinsel fest umklammert. Frida war nicht nach Mexiko zurückgekehrt, sich auszuruhen, sondern ihr Kraft zurückzugewinnen, durch ihr Kunst ihren Glauben und ihr mutige Ehrlichkeit darüber, wer sie war. Im Lauf der Entzusammenjointen Jahre wurden ihr Körper immer schwacher, ihr Wirbelsbull versagt, und ihr Rexbein litt immer wieder unter Infektionen.
Im Laufers Lebens muss sie sich über dreigige Operationen unterziehen, viel davon sehr belastend. Manchmal kann sie monatelang nicht aufstehen. Sie trug schwer Ganzkörpergips und wurde durch Maschinen, die in ihren Nacken zogen, ruhig gehalten. Trotzdem malte sie. Jedes Jungle dieser Jahr wurde zu einem Weg, den Schmerz lassen und gleichzeitig gegen ihn anzukämpfen. Ihr Kunst wurde noch ernster und mutiger. Sie versteckt ihr Leiden nicht mehr in Symbolen, sie sieht dies deutlich. In dieser Broschäne Schule Frieda malte sich einem Schnitt in der Mitte. Ihren Creeper, mit scharfen Nellenbürste, ihr Wirbelsbull durch ein Gespaltenschul ersetzt. Dennoch wirkt Gesicht stark und ruhig. Ihr Augen blickten geradeaus, ohne wegzuschauen. Für Frieda war Schmerz nicht nur ein Gesprächsthema. Begleitet sie immer, wie ein Schatten, wie ein Rival, wie eine seltsame Art von Inspiration. Auch ihr politischen Überzeugungen wurden ihr immer wichtiger. Sie trat der Kommunistischen Partei Mexikos bei, marskierte die Protestmärchen, schrieb leidenschaftlich Brief und sprach sich gegen Ungerechtigkeit und Fremdherrschaft aus. Als sie nicht mehr laufen konnte, erschien sie immer noch im Rollstuhl bei Demonstrationen, hielt Schilder hoch und rief mit der Mensch mighty. In 1535 hat Frieda endlich ihr erste Einzelausstellung in Mexiko. Es war ein lang Erstender. Da zu diesem Zeitpunkt war sie schwer krank und erst Redner von der Ausstellung ab. Frieda ließ sich jedoch nie aufhalten. Also tat sie etwas, was nur Frieda Kahlo wagte. Frieda Kahlo traf auf unerwartet wie zu ihrer letzten Kunstausstellung ein. Ein Krankenwagen brachte sie. Ein Mann hab sie vorsichtig auf ein Trage und leg sie auf ihr Krankenhausbett, mitten in die Galerie. Sie trug ein wunderschönes traditionelles Kleid und war umgeben von den Gemälden, in die sie ihr Ganzelle gesteckt hat. Trotz ihrer Schmerzen begut sie die Gigi mighty Lachen und Tequila-Shots. Ihr Augen strahlten noch immer dasselbe Konfuhr wie A&G. Die letzten Jungle, die sie schuf, waren so einfach als auch tief emotional. In einem Jungle namens der Marxismus wird den Kranken Gesundheit schenken, malte sie sich selbst mit einer harten Metallschiene, galten von den göttigen Händen von Karl Marx, ren Symbol der Kontrolle und des Leidens von weggeschoben wurden. Eins ihrer letzten Kunstwerk war ein Jungle von Wassermelonen, die aufgeschnitten waren, ihr leuchtend rot in ihr zu zeigen. Auf ein Scheib schrieb sie da Wortes lieb das Leben, lang lieb das Leben. Selbst als sie dem Enders Lebens entgegense, siegt Frieda stark. Hoffnung an den festen Glauben daran, für das Einzusten, was ihr wichtig war. Ihr letzten Jungle waren nicht nur Bilder von ihr selbst. Es waren nötige Taten voller Schmerz, aber immer vom Leben gezeichnet, Dreisen. Juli in 1045 starb Frieda, im Alter von 47 Jahren, in ihrem Geburtshaus, La Casa Azul in Cayocan. Die Hurst vermuten ein Lungenproblem, da ihr engsten vertrauten Glotten, das mehr dahinter steckt. Sie hat lange Schmerzen gehabt und unzliche Operationen über sich ergehen lassen müssen. Ihr Körper war erschöpft und ihr Geist vom langen Kampf gezeichnet. Nur wenig Tage zuvor hat sie sich einem Protest gegen das unfair Vorgehen der CIA in Guatemala eingeschlossen. Sie war geschwächt und sah im Rollstuhl, da sie reckte Faust hoch in die Luft. So war Frieda, sie kämpfte bis zum Schluss für Gerechtigkeit. Ihr letzter Tagebucheintrag war kurz, aber bedeutungsvoll. Ich hoffe, der Abschied ist freudig, und ich hoffe, nie wieder zurückzukehren. Ihr Beerdigung fand im Palacio de Bellas Artes statt, dem Eingeshensten Kulturgebiet Mexikos. Ihr Leichnam wurde in die Rot von der Kommunistischen Partei Mexikos gehalten, bewalkt von den Menschen, die sie liebten, Familie, Künstler, Freund und Mitkämpfer für den Wandel. Diego Rivera war untröstlich. Sagt, Frieda sei die Grot lieb seines Lebens gewesen,
Ochwen sein handeln er tiefen Kummer bereitet habe. Not im Tod Gesche etwas erstaunlichs. Frieda blieb unvergessen. Zunix sprachen nur Menschen über sie, die Kunst studier hatten. Still ließ sich nicht so recht in ein Schublade stecken. Für manch war es so geügt, für andere so unjohnlich. Da langsam begannen immer mehr Menschen, Arbeit zu verstehen. In den Entausenden Grinsters und Entausenden Grechtrichtand, Jaren entdeckten Frauenrechtlerin Geschichte wieder und verbreiteten sie. Frieda wurde mehr als nur ein Malerin, sie wurde zu einem Symbol. Ein Stimme, die Schmerzenschenheit verwandelt. Ein Gesicht der Stärke und des Feminismus. Ein stolz Hommage in Mexiko, und das Andersehen, und das Leben am IT Behinderingen, und die True zu sich selbst. Starken Augenbrauen, fester Blick und die Blumen im Haar wurden weltberühmt. Haus wurde zum Museum. Tagebuch wurde zu einem Schatz. Gemgold fanden in den bedeutendsten Museen der Welt ihren Platz. Obwohl Frida Kahlo zu Lebzeiten oft nur als Ehefrau von Diego Rivera wahrgenommen wurde, trat sie letztlich aus eigener Kraft ins Rampenlicht. Und sie blieb dort. Frida Kahlo hinterließ nicht nur Gemgold. Sie hinterließ ein Spiegelbild und lud die Welt ein, zu betrachten. Nicht mit Trauer, nicht mit Angst, sondern mit Stärke. Hut ist Gesicht überall zu sehen, auf T-Shirts, in Wunden, in Spielzeuglin und auf Postern, sogar in Online-Witzen. Markanten Augenbrauen, die Blumen im Haar und ruhiger Blick sind leicht zu erkennen. Aber was Frieda wirklich unvergesslich macht, ist nicht nur, dass die Leute Gesicht kennen. Es ist, dass sie verstehen, wofür steht. Frieda hat nie vergessen, perfekt zu sein. Sie hat nicht versucht, sich anzupassen. Sie hat sich nicht in Regeln gehalten, wie eine Frau sich zu verhalten oder auszusehen hat, und sie wollte es auch nicht. In einer Welt, die uns oft offert, unsere Fehler zu verbergen, siegt Frieda Wahrheit, ehrlich, laut, farbenfroh, wütend, fröhlich, kompliziert, echt. Sie nahm das, was sie ausschickt nicht, ihren Schmerz, Lieb zu Manieren und Frauen, ihren starken Glauben, mexikanisches Erbe, und verwandelt es in Kunst, die aber seit an Raum hinausspricht. Sie wurden mehr als ein Malerin. Sie wurde weltweit zu einem kraftvollen Symbol für Mut, stolz auf die eigene Kultur und davor, durch Kreativität für sich selbst einsetzen. Für queer Menschen ist Frieda eine mutige Persönlichkeit, die offen lebt, selbst als die Gesellschaft sie lieber verschwiegenheit. Mit Mädchen Frauen beweist sie, das stärkt nicht die Anerkennung anderer braucht. Menschen mit Behinderung seht sie, das Leid die Kreativität nicht aufholt, es kann Hirschlag sein. Und für die Menschen in Mexiko ist sie mehr als nur ein berühmter Name, sie gehört zur Familie. Ein mutiger, unstrahlender Geist, tief verbunden mit der Seele des Landes. Kunstwerk, die einst als so seltsam oder so persönlich galten, wurden heute weltweit geschätzt. Gemgold wie die zwei Friedas, Selbstbildnis mit Dornenkeit und Kolibri, und die Zierbroschen Schwul wurden nicht nur bewundert. Sie wurden tief von jedem empfunden. Der Gemmels verletzt wurde und Versität, diesem Schmerz etwas Sinnvoll zu geben. Frieda lebt außerhalb der Norm, schuf aber ihr eigenes Rampenlicht. Sie scheut sich nicht, komplex zu sein. Sie glatten gerechtigt und trug leuchtenden Goldschmuck. Hers war verletzt, aber sie liebe weiter. Körper litt, da Geist blieb stark. Und trotz allem malte sie, nicht nur mit leuchtenden Farben, sondern auch mit unerschütterlich Glauben. Frida Kahlo hat nie vor, ein Ikon zu werden, sie sagt einfach, was sie war. Und damit gab sie vielen anderen ein Stimme, die sich souvernie in der Kunst wiedererkannt hatten. Wenn wir heute Gesicht sehen, sehen wir mehr als nur ein Künstlerin. Wir sehen Mut, wir sehen Schönheit.
Wir zijn Gemenden der sich weigert, vergessen zu werden. Frieda ist nicht fort. Sie lebt in Jetten Kuhnen Strich, in jetter Wahrheit, die sie an Furcht aussprach, für immer weiter.